Okay. Welcome back. We had a technical glitch. So that's why we had that problem. Please share the new live feed. People know that we're on again. We're really sorry about this. Unfortunately, yeah, so we apologize for that. We really wanted to just start. So Harima try play a bit of music just to so we can share the live feed and get everybody on the same page, because otherwise I'm sure we will all be on different pages. Yeah, so Nancy, just share so we're on the same live feed. I'm just going to go into the page and do the same. I'm so sorry. Yeah. You see that one again? I have to be somewhere. Okay, I guess we can start. Okay. Welcome back. All of a sudden, we found ourselves with two live videos on the same legal post, so we had to go out and start again. So again, you apologize for that. I guess now we are on one live feed, from what I'm seeing. So again, you continue recon. Again, new warning and definitely everything. So I guess we just get into the program. Tay mom, man for our topic B because it's so hot. Anyway, I was the one talking, so I guess I'll just continue from where I was. Yeah. I said we have viewers from all over the world. I have some of my friends in the US are watching, which is predominantly monogamous society, unless you go to Utah, where the Mormons are that practice polygamy. Mm-hmm. I'm not sure every woman who dates or is a side chick, I'm not sure if their goal is to get married to these men. I think most of the time, Mama, you mentioned the whole ligay part. Mm-hmm. I don't believe in it. Yeah. Wante dama gumne suma jël suma xaliss di liggéey doomi jàmbur as a wife lay wax dama ne as a wife and I'm speaking for myself bu ma amee jëkkër bi nga xam ne bokkuma koo kenn ne moom laa yóbbu wut sëriñ sakaatuma jëkkëri jàmbur. Why would I do that? On what, like, I feel like girls who do that
it's maybe because they're dependent on this man. You know, this man has something to give them. The dynamics and the scope of being a side chick have changed. Or the other woman, whatever you want to call it. I'm not going to sit here and condone it. I'm not going to sit here and say that, you know, oh, woohoo, it's a, you know what I mean? It's a great thing. But I think there are different ways to approach this. Man, I'm always on your side in the sense that I was in your shoes. And you have a choice that you make in your life. The man you married to, womanizer. It's never about the woman, it's about the guy. These men, they love the chase, they love the thrill. It's not going to stop them from chasing to and have another woman. It's a thrill for them. It's not about the other woman. And I think most women, especially the second, third, and fourth wife, that's the mistake that they make. You know, okay, I was the missing person in this man's life. No, you weren't. There are 7 billion people in this world, and he picked this one woman as his first wife. Until the day he died, that would be the ultimate woman that he will pick, period. Any other woman who comes after, he has his reasons for going after you. But I think, like I said, if you're dating a womanizer and you married him and expect him to stop, the side chick position will always be filled. So if you were a side chick and he married you, the second wife, best believe that someone else is occupying the position that you were occupying. So Nancy li nga wax moy just pour settle fofu moy ne jangay amna yena say, like I said, dañ dé fokk ne ñom ñoo xawma naka la ko waxe ñoo tégal daal lefin bi because fokk nañ ne ñom because góor gi ñom la nekkal mo ñom ñoy side chick bi ñom they the be all and end all. And I think that so demé sa bela góor bi taka, it's not about you, it's about position bobu nonu benen side chick dina ñew mu feel ko or kenen dina ñew mu nekk fa. And I think comme liñ dé wax karma mom is just karma, you know. What goes around comes around, and a man, the way you get him, that's how you lose him. And man dama dé wax ne I will never fight over a man. Man dama lima dé wax góor mo gëna yomba pour am. Prince Almami, there's a shortage of men, blah blah blah. Let there be a shortage of men. They are dating apps. Let there be a shortage of men. Men is the man. God is the easiest thing to get. So man, God jaraluma hair, jaraluma hulo, jaraluma raise my voice. Like I said, name ki def ñenta taransu. Out of 7 billion people, choose ma. Kokola he halut. Sakatuma another man. When I realized that this wasn't for me, you know, is that going to be the trend? Is that how we're going to keep going? So harama laaj li kon paos dafa am lu Nancy wax mu ne pour góor yi most of the time it's not about the woman, it's about the chase, it's about it's the thrill of chasing. So suñ takee sax suñ la takee yow mi nekkoon side chick ñu takala a second jabar xamal ne the side chick position be empty fi mu nekk nii, it's a vacancy. Will always be filled. Pour feel ko ndax loolu paos loolu yow mun nga see d'accord yow as góor because Prince Almami moom mu ngi wax ne góor dafa ñàkka nan si ne góor moo gën a yomba am Gambia loolu yow léegi loolu naka man mun naa ko wax parce que jigéen la so I can speak for women. I'm a single woman, I can speak for women. Okay, man foog ne man, I don't believe in there will always be a position. So chase kat so take dafa konni di chase the chase. Then koku nonu moy góor gu bon. But we're talking about here right now. Mota ñu ne jabar dang ko tana the same way as jëkkër dang ko tana. Do jékki-jékki gis góor rek na waaw okay nañ sey na right now na taka or because nga date nit ki doesn't mean dang ko owe any obligation pour taka to marry. Thank you. Sakatuma si jamal gun to ni right now ni dafa depend on yen what was the agreement and on what grounds have you guys met and discussed góor na taka ngeen neka fekk dafa bëgg use it happened. Now that is the player, but you as the very smart and educated and intelligent woman will see the signs of a player in this person.
Now it depends on to you. Like she said, it's a choice. Do you want to It's a choice. Do you want to move on with that momentum of I'm now boyfriend? Like that's it. Now I'm not a jigéen ñi nga xam ne you reach to a certain extent or to a certain age bi nga xam ne yow bëgguloo say all you want mooy sa benn sugar boy nga bugga or sa benn baby boy nga bugga. Sugar boy. Wow. You know, then su ko defee yow right now doo buggaat say because of you've married before. I'm nga doom right now, you've had a bad experience. Now, yeah, I would say, if you have somebody else who's very serious and loves you, that's not a game. That is your partner. Europe, you go a partner, and partners live together. Now, in the context of the Gambia, man dama ko chase kat sax du chase kat at ku am side chick is different. Niki mu nga am sa bena jabar, am sa bena jangha, ki nga bëgg taka. Well, how much local I mean in the first place anyway. But so we can banko am, you know, then the respect here has to maintain. Now, the problem or jigen boy sen ragal moy janghabi nga am right now mo do yifi serentu yifi ligay pour yo nga bay sa njabot nga focus on that person. Now, this is a problem. Te mu ngay happen right now. Da nga gis jangha goor bo xamne paus dama la dog fofu. Why those Gambian women, or should I say Senegambian women, why do we always feel like when our husbands go after another woman, it's because Sering Dafsi Boka? Why? I'm very fascinated by that. Because people who know me, Mama knows, my friends and everybody else, I'm not a Sering to person. How much of a Sering nega? You know? But people will have this assumption that so say it's an insecurity. Every time your husband goes out there and is with another woman, jigen ñu dañ pir da nga wax ne du neen daf ko yobbu ci sëriñ wante yow yobbu lo ko ci sëriñ de but he can score you wante benen jigen bi dafa am pour yobbu sa jëkkar ci sëriñ pour mu for her to hold on to it. And I think for Nancy the sëriñ tu mama balal ma parewuma the sëriñ tu is both parts. Gambia dafa ndaw fi amul kenn ku fi nekk jëkkër kenn ka jabaram yëgu ko nañ waxante diga. Let's be brutally honest about it. They know. The most of the time, it is these wives who would say to you, "Be so ewo sax do am fan nga tek sa tanta." Why xam nga man lan la gum and maybe sering I have never been to a sering, so I cannot speak for people who believe in it. Si alquran sax yalla wax na waxi jinne ak mystique and ñu ne yaaxa moo gën a gaaw def balaa ngaa dem fay pour yaaxa doomi jàmbur doo fay taka sa tànk jëkkër yi mu toog sa kër. For me it's just basic common sense. Man foofu bëgg naa cee wax Nancy because again there's a lot of people ñuy wax ne jàngha moom always is associated with Prince Almami mu ne it's called halal mu ne it's halal. Yo bu ko faale. No, but I think that we should talk about that because a lot of women suñ amee wuja or ñu xam ne seen jëkkër dafa am jàngha rek the first thing mooy kooku daf ko sëriñtu and I think yow mi jabar bi tamit su fekkoon ne danga doon sëriñtu sa jëkkër du génna su fekkoon ne sëriñtu bi was effective sa jëkkër du génna. And I think that brings us to the other point ne sometimes xëj na jigéen ñi seen boppa because of fiiraange ak yeneen ñoo dee push sax seen jëkkër yi si biti. Su fekkee ne yow jëkkër bi ñëw na amul jàmm si biir kër gi yéen a ngi si xuloo di xeex and everything because there are ñu doon discuss li there are two types of side chicks ñu ne am na ñoo xam ne it's men run there for game because it's just you know it's just what it is. It's mutual consensual. A hit and run, mama. It's called a hit and run, and then there's the side chick that you fall in love with. Yeah, and then there's a side chick ko hamne koku is somebody that you talk to, you have a proper relationship with, and you know somebody that you care about. So legi su fekkee ne noonu la demee yow joxuloo sa jëkkër jaama yaa ngi paranoid about a lot of things mu génna dem gis beneen jigéen nekk ak moom paus foofu tamit ndax ñun amuñ si responsibility and man I say ne sometimes tamit ne buñ dee def burden bi ne jigéen ji dafa war a jonge or whatever man comme ni nan si wax góor gi su waree dem dafaa dem su buggee dem dafaa dem man li ma dee wax mooy ku nekk sa magi boppa la kenn mënta téye kenn lii dee téye nit si sëy mooy ngor ak commitment ak nga xam ne am ngeen family ngeen da ngeen bugg a nekk together pour raise that family
waaye sëy bu nekk I think ne da ngeen a dem ba to a point boo xam ne xëy na sa nobante du fa nekkaat mbay ngor boobu noonu ak yeneen yi ko lal moo laa téye si biir relationship boobu noonu léegi su fekkee ne yow am toolu ngeen foofu noonu kii dem gis keneen o comme ni nga ko waxee nga nekk di bundu xatal jëkkër ji again how do we talk about this spouse naka la jigéen yi tamit di mun a def you know, we don't want to put the burden again, like I said, on the woman ne danga wara jonge ti loolu mooy téye sa jëkkër kër because loolu du ko téye kër su buggee dem dafaa dem but I think you know ndax suloo bi no we have to be honest ku bugg a dem dafaa dem ku nekk sama gi boppa nga ku nekk sama gi boppa nga ku bugg a dem dafaa dem kenn benn mënu koo téye amuloo jonge boo du jonge si kaw àdduna boo xam ne na mun a téye góor googu noonu si biir kër gi so the thing is you know whether you like it or not kooku su bëggee dem dafaa dem so the thing is fi mu nekk nii mooy ne ndax yow si coow ak xuloo ak whatever yow itamit pushuloo ko si loolu paus that's why I want us to talk about xam nga moo gis nga affaire yi jonge yi yooyu yëpp is the last thing jigéen bi la góor gisee ba nopp la ba ngeen sëy rek jonge passé wu foofu right now te secondly xëy na loolu anyway it takes two to make a home. Yes. Now, marriage is about building a home. Now, what constitutes a home and what do we define as a home? It involves everything. It involves two. Now, these two, if either party breaks a cycle wreck, there's bound to be a problem to happen somewhere. Now, legi góor na nekk si néegi sëy mu buga but li moo go through na tax mu def li nga xam ne léegi daf ko rëccu. góor na buga doom ba nga xam ne du buga bàyyi yaay pour bañ doom but na gis bi def li moo def right now then all the time then they always wax naan kii ceeskat la kii nangam nii right now am naa friends yoo xam ne they are men affaire jigéen sax di nga koy wax sax I see them man du ma ne I was in part of those kind of category why we cannot rule out ne jiko góor mu ngi si góor muy ku baax muy ku bon. I have a story but I don't have any right to say anybody's story in here why it would have set the record very straight but these are things that do happen. Doomi Adama always does things yi nga xam ne daf ko put in a shame tomorrow in a way. Now again me say néegi sëy xëy na tey ñu ñoo nekk in the western world we want to use the Western or the common law to justify our status in society. Thank you. Now, secondly, yàlla bi moo digle sëy nañ understand ne mama sëy lu ko define at lu ko jur mooy farata at sunna. Anything outside these two rek is bound to fail te waxuñu xam right now si ñun su liñ gëm as Muslims. Every religion sax do not accept plain outside marriage much more ñu ñi nga xam ne we are Muslims right now dafa am sata yi nga xam ne soo ko jegee si néegi sëy rek right now na waral seytaan ya dugal right now ba pare bugante ba moo neex ba moo sasu if it was built on deception soo ne ba sëy right now the same thing mooy happen right now ku nekk na lang ma wonoon at lang ma joxoon at lang ma defoon léegi nekkaatu fa obviously ku nekk dafa dem te di ngeen dem ba am doom yu am 10 years 13 years right now foofu noonu the focus is more on the children but not even the husband or the wife da nga uti xale bu ndaw now that's where you jigéen nag nga ñëw fulfill hey right now xoolal man di ma ni ku ma gis ma 16 years old well I want to have jaxa bu am maybe 20 years old or 16 years old because my wife maybe 35 years old xale yu young te boros because I love it day doomi Adama yaa daf ko bina pour mu tooñ te foog ñu tooñ amul ku ñu tooñ paus na la fara ngeen tooñ foog ñu tooñ waaye nag man li ma ñu fara ma xool sa jabar mu seetaan ko waa léegi xam nga waa léegi ma benn story suma friend dañ ko jàppoon mu call ma jabar moo ma call mu wax ma mu ne pa mu ne suma jabar suma jëkkër de daf ma beta mais ko li xew mu wax daf ko téye a jëkkëram nii mais ne ko waxoon naa ko trop ne la bàyyi taga gu bari gi bàyyi over excitement bi after me ne ko jox ma number ma call ko mu ne loo ko wax me ne ko booy góor nga dañ na téye accept and apologize and move on moo fi man suma jaaxle ba ñu ma téye dama baalu te move on
because this was the best advice I could give at that time. Because how many new boys, new nanny, we still believe that we are still young. We are not, but you can't help it, my friend. Mama haram ñew fofu. Fore ma ñew fofu nonu. Pa aussi ya nga wax ne you are young, right? Man dama dey always wax ne what two grown consenting adults what they do in the privacy of their home, that's on them. Da nga wax ne you are young. Gambia ñi fi gëna mëna chase xalé yi moy ñi nekk in their 60s and 70s. Dama gëna suma bunti kër bi. Gis góor gu am 60 years old and ak xale bu am 20. So it has nothing to do with age. Moo tax ma ne a cheating man is a cheating man. Jigéen bu nekk xam nga li nga mun a gérer ak lan nga mun a muñ. Su fekkee ne jigéen boo xam ne nga bëgguloo mënuloo maneuver a cheating man am nga choice. Yàlla fi mu bindee taka dafa binda tas. Fi mu bindee sëy binda na fa divorce. You have a choice to walk away. Man loolu laa dee wax ne in life we all have choices. Affaire yi jigéen da ngaa sëy ak da ngaa muñ ak man I tend to be I sit on the fence on that in the sense that dama believe ne nit ku nekk da nga am choice. You have a choice. You know, so nekkee si sëy and yow xam nga ne da nga fiir mënuloo jël loolu noonu and xam nga sa jëkkër nu mel and paos benn jigéen laa wax benn ñaar ñetta juróom no woman can push a man to go and cheat. It's a personal decision. It is a personal decision. Xam naa jigéen yi gën a baax Gambia seen jëkkër de suñu buggee dañoo dem takki. It has nothing to do with jonge and I'm talking to the woman. It has nothing to do with you being a good wife. Bu la neexee ewu 7 toogal leen breakfast defal leen breakfast in bed egg si chandelier bi wàccaat. If they want to go they're gonna go. It's the chase, it's the thrill of the chase. So saying nag ak góor nga xam ne man suma góor chase kat la danga ko benn nga toog gérer ko fa ba pare sax wax ji ñaar la mama balaa ñoo move xam nga if you are soo fekkee góor bu am jabaram right mu am jabaram right laaj ma lu gën a garaaw si lii ñi gën a fiir si sëy mooy ñaareel yi xam nga lu tax because you know what he did to get you. I'm serious. Because first wife, see, like you are in your own bubble. This is a man that you love. This like it's all love. I was there. I married my husband because I loved him. Halatuma another woman. What? You dare look at another woman? Have you seen me? I'm fabulous. Who are you fooling? It's not about you. You know, people don't say Edu Gambia. It was not in Gambia. It was not a Gambian. It was not a Gambian woman. The average Gambian girl will be one. Wow, okay, tubabla, bulfale. No. Man, a woman is a woman. It doesn't matter góor nga jigéen nga or whatever. You know what I mean? So nañ waxante dëgga. Góor ni nga ko amee, that's how you're gonna lose him. Affaire yi sëriñtu man lu ma dee wax rek. Sëriñtul man am naa suma 5 daily prayers ak suma ñaan. Yàlla nag moom lan la coon seeka wax. Mama, what's the phrase? Xam nga suma olof bi baaxul. What did he say? Ku tooga sa xaw ma lan ñu luk sa jëkkër or something like that. You know, like you do bad. Exactly. You go out there, man. Fit bindit am sax dem talk in this mystic world. Jël doomi jàmbur turam di ko fa wax over a man. Ben góor jaraluma ko. Amut ben góor bu ma jaral sax. Raise suma voice. Okay. Nancy, dafa am si point boo xam ne danga ko duga nga ne li nga xam ne mooy the second wives most of the time nga ne ñoo dee gën a fiir because ñoom xam nañ tamit niñ amee góor bi so daf dee so daf dee nekk another problem because ñoom tamit wax dëgg ne yàlla xëy na niñ si duggee am na loo xam ne ñaaw na ci woon or whatever so again su fekkee ne yow da nga ñëw nga fekk góor boobu noonu mu ngi am beneen jabar yow nga dugga si kooku noonu dem takaat keneen ndax war ngaa indi problème ndax war ngaa fiir because yow itam danga fa fekka nit nga ñëw xëjal nga toog so ndax keneen tam bu ñëwee amut right comme yow ni nga def mu ñëw moom itamit mu toog paos nañ dugga foofu noonu parce que bëgguma nan si wax pare dama gis gars yi di wax ñoom Fatou Sow ñu ne am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne you know is it the side chicks fault so loolu laa bëgg ñu ñëw waaye balaa ñoo dugga foofu noonu ndax yow ni nga amee jëkkër bi
yow tamit warloo expect ne beneen jigéen dina ñëw tamit mu def la ko because dañ ko dee wax lii du yëfi sëriñ tu sax or anything it's just about karma. It's how the world works. It's how Mama, it's not about karma. It's about the man. Men, there are some men, they cannot be with one woman. It's the thrill of the chase. It's not about you. It's not about you. Nothing. It's about the individual. This guy is a womanizer and he's going to keep going. He can get to 4 and he'll still keep going. So that's not like Sijigendi. Do you want to marry a man who's a womanizer? Well, why? Do ma rule out nan si limu wax. Amna motax mo wax ne amna goor yu bon. Ñi nga xamne no matter how many wives they have, they will still have 1, 2, 3, 4, 5 side up, down, corner. Fu nekk ñu am. Because they feel they have something like to offer. And they feel I'm not halis. I use my money to get what I want. And this way, a big question mark attached to the ladies. You know what I mean? Do they have a choice, or do they have a vision in life? What do I want? Now, jigen bu neka, any side chick, they are not guilty of anything. Ñom góor moo ñëw present themselves as ne dama la buga yow jigéen nga am hope ne yow bëgg na ma nga toppa ko ida góor bi wan ida mu fenal la ne aw ma jabar o mu ne dañ am problème o mu ne man sax maa ngi ko bëgg a bàyyi but jigéen bu naaw foofu nga define jigéen bu baax ak ku bon man tey su ma nekkoon tey jigéen tey googu ñu ne ma man ne suma jabar ku bon la waaye man léeg-léeg du may toogal man dama la bëgga man dama la bàyyi because that becomes a trail in that kind of a person because góor gu baax def loolu now Paus foofu laa bëgg a duga parce que loolu dama ko dee wax jigéen ñu bari dama ko dee waxtaana jigéen ñu bari ne leen ne góor gu ñëw hold on caller ne la góor gu ñëw ne la ne suma jabar dafa bon suma jabar dafa ni parce que benn góor duñ am na góor yoo xam ne they will be very honest with you ñu ne la ne man maa bëgg rek doxaan o man maa bëgg a génn si biti man maa bëgg a def li maa def waaye am na góor yoo xam ne dañoo ñëw yaaxa seen jabar yëkka ko lu bon wax ko lu nekka yow side chick bi o yow nit kooku noonu sax nga dem di repeat ñoo loolu si ñeneen kii jabaram nii la mel moo tax bëgg ko nii la mel moo tax lifini ko nii la mel and I think that is the yow soo fogee yow jigéen bi ne yow loolu dafa am loo xam ne li ma ko dee waxee danga soo fogee ne you are am na loo xam ne is special about you other than the fact ne yéen ñaar yëpp jigéen nga then that's where you make the mistake because yow tamit boo ci duggee dawuloo góor googu noonu parce que kooku moom du góor gu baax góor gu ñëw di yaaxa jabaram moom kooku du góor gu baax parce que nit moom boo ko takkee ba teg ko sa kër there is something loo xam ne is the minimum mooy respect te foofu moom nañ fa dugga mooy respect parce que góor bu la waaw waay mama xaama ñëw foofu pas os danga skip part bi mu wax xaaral ñu jël koola bi dañuy continuer koola si nag ñu ñaan leen rek 2 minutes nga xam ne ñëpp mun a wax ñu continuer because tey moom liñ war a wax dafa bari koola go ahead ñu ngi laa dégga the reason my call moving towards side chick. There's nothing like side chick. Yo go ibo by such a bar, wala janga bo hamne yene gineka, ba pare nga dem yaangi uti fene, call ko side chick. Ko tam nit la. Mom tam nga intention bi nga am pour dem foye ko, tam nga benen intention pour ida leka sa halis, mbala nga takako. So mo de waral bo ñoy dem wala ki suma side chick la ñoo de form jigéen boobu mu dem def lu ngor ta def benn dem jàpp sa jabar dina toog because ñu la bëgg a bul xatal pour yow sa jabar du fa toog mu génn yow sa góor gi sa intention mooy nga dem fayee ko moom jigéen ji ni intention am mooy yow nga taka ko parce que moom mu ngi gis ne war nga ko mun a taka waaye yow takkuloo ko dama ñëw pour fayee ko mu ne xaaral ma ne suma plan yow moom tamit def suma soxla ma tamit góor yi ñoo war a am seen fayda jigéen ñi kenn dof fi jigéen ñi tuuy yow boo jógee nga ñëw nga nga def di nga bëgg a def ñun tamit ñu def di bëgg a def bu bari toog fii wax naan jigéen da nga war a joŋee da nga war a def su la neexee nga sol xaay ji su la neexee nga sol nii xaay sa épité sa jëkkër bu nekkee foo xam ne ku bëgg a génn sa kër dara mu ko faa teg wax dëgg thank you Kola jërëjëf wax dëgg thank you so much which brings us to the other point thank you Kola
ñu ñaan leen rek again boo leen koolee rek ñu gàttal su ko defee comme ni koola bi def wax yu am solo mu gàttal su ko defee dama ñëw wax si loo xam ne dinaa offend ñaare li yëpp if you are a second wife you have absolutely zero right pour rete sa jëkkër over another woman amuloo droit boobu parce que yow noonu nga fa duggee non dañoo waxante dëgga nañu waxante dëgga non Nancy dama la ne bul ma ne jabar la yo, this man was a married man and you walked yourself in there and he married you. And let me make one thing clear. Hold on. As a single woman, even when I was married, parce que am naa fulla ak fayda boo xam ne respect suma boppa man may jabaram man la def sunna ak farata su fekkee suma jëkkër génn na si biti def nonsense moom lay adresse parce que xam nga li xew su ma ekkatee suma téléphone call xale bi wala nga confront ko loo si jëlee yow la because that girl she's a single girl she can date whoever she wants to date so man bu ma nekkee si suma sëy when my husband does something it's between me and my man I am not gonna go after the other woman for definitely ban ñàkk fulla moo ma dal even when I contemplate acting crazy. And this is where I'm respect sa bopa. I'm xarit you, I'm fulla. Because sometimes I would want to do stupid shit. My pick up telephone because ma call mama. Munema. Because man jëf xam ne dama gaaw a mer. Te man moom su ma meree moom seetu ma mag seetu ma ndaw ma wax ko nag viewers yi. When I'm angry, I am angry. Dama yaradeku. So su ma meree dama dee toog ma calm. Ore mama léegi da nga wécci ko sax dama wonder how things will just happen and you will stay calm. Xam nga lu ma mi nga am sa xarit bu la advice ne la lii ak lii nii ak nii nga koo defee. None of us are perfect. You know, and when we said we were going to do this show, we said we were going to be honest. The bottom line is, as a single girl, I can date whoever I want to date. It is my choice. I don't owe any woman no explanation as to who I am dating. I don't owe any wife, and I repeat, I don't owe any wife no kind of explanation. You have something to say? Demal nga lijante ko sa jëkkër. Parce que man bu ma sëy suma amee lu ma wax suma jëkkër laa ko lijanteel moom moo ma yàpp moom moo jël suma sëy bi génnee ko si biti te mama you brought a very good point. Góor bu ñëwee di trash jabaram si yow best believe ne bu génnee si biti dina la trash. Exactly. Nañ jël caller bi. If a man is trashing his wife to you, he will trash you outside. So nañ waxante dëgg rek. Nañ toj yax bi benn yoon rek ñu nekk ko mu jeex. Nañ jël call bi hold on ñu jël call bi ñu continuer go ahead caller. Assalamu alaikum mama. Maaleykum salaam. No, man ci Nancy li ma bëggoon a wax yëpp la Nancy wax nañ ko toog. Parce que billahi man ci Nancy gis nga dëgg. Jigéen da nga am fayda booy sëy nekk si sa biir néeg bi sëy. Yow jigéen bi ñëwut sa biir néeg ut sa jëkkër moo génn uti ko. Yow loo am pour lijanti rek sa jëkkër nga ko war a lijanti. Amuloo benn right sax pour jël téléphone loo ci góobee nag di ko gar loo ci lijanti di call beneen jigéen bi oo di attaque beneen jigéen bi yow loo ci jëlee disrespect boo ci jëlee yaa ko utal sa bopp parce que jëkkër indi loola disrespect de dina wéy parce que moom wanu la jànxa bi te lijanti wu la ba pare soo amee xarit yoo xam ne dañ laa teg ci yoon doo mistake mukk. Thank you. doo mistake mukk. waaye boo xamee xarit yoo xam ne anti sali foofu laa bëgg nga waxtaanee boo amee xarit yoo xam ne xëj na yow tey boo bëggee dem attaque jànxa bi ñu ne la àndal. déglu ma maama boo amee xarit yoo xam ne dañoo ñëw ñoom ñoo la koo indil ba pare naan la kool ko oo defal lii def le ñoom xarit yooyu ñooy dem toogati. di la ree naan la ci këram de dafa am far dafa am jànxa mu ñàkk fayda di kool jànxa bi. looy def. toogal nga xalaataat ko bu baax bala nga koo def because benn gis nga góor gu miin bee tamit mënuloo koo teg. Thank you. lu sa underwear sexy su guddi ñëwee du ko gis lu sa nighty sexy su guddi ñëwee du ko. ma ne loolu lañ ko wax mun ngaa sol red bottom sol nighty bu fi gën a sexy egg si kaw chandelier yi nag di wàcca te du tax su buggee dem dafaa dem. yàlla nga rafet ba mel ni jinde nag.
gisu ko moom mbedami rek la gis façon ni góor yooyu nag boo ko amee soo ko munee muñ nga toog soo ko munuta muñ nga dem because am na jigéen ñoo xam ne mun nañ ko muñ toog fa di ko muñ seen xol yi dog ñuy am high blood di am high blood pressure di am ay dépression yu bari toog rek di muñ ci benn sëy bi di xaar góor gi bu ñëw seet ba kala sa naay di rafetee mbaa sa dros bu ees bi nga jënda góor ñu bari xamul ni seen ko daay I love this woman how she oo seen saay si dros waaye boo génnee ci mbedd bi xam nañ saay si dros si jànqa yi xam nañ seen saay si dros wan la jur nga ci néeg bem fees sax waaye ku fa toog di am naxar gis nga ñu ne ku lamba yaatee rek danga daagu faj la nobee jigéen ko bàyyi góor nga ko bàyyi góor ko bàyyi jigéen nga ko bàyyi ñu ne ko bàyyi mu dem mbagaam moom kenn du yóbbu mbaga kenn te likewise jigéen ñi am na li góor ñiy def nii ñëpp jigéen ñu bare koo def ci seen néegi sëy waaw liñ leen daa defal si kër gi yëpp ca mbeddama lañ ci foog ñoom it ñu génn def te benn jànxa xooyu benn jabar explanation pour ku nit ku gis nga soo sëyut jigéen bu sëyut caga nga jigéen bu sëyut caga lañ daa ooyee mbaa saay ci mbaa yaa ngee topp jëkkëri jàmbu yow demuloo loxoti ko ca biir néegi jabaram ba moom moo ñëw di janti la ba jot la te fu moom moo la dee fekk si yow musuloo ko fekk si na jigéen ñi root seen bopp yi am fayda because ku sëya góor yow boo dof loo ba sëya góor boo xam ne dafa ñëw bàyyi fa jabaram di la topp bu la takkee ba teg la dafa bàyyi daf la faa bàyyi toppi keneen moom la nan si wax anti Sali mu ne sa position boobu moom su emtee man maa ci nan si waaye nan si demal bu la kenn stop demal rek yow jëlal jiya bi rek tey dem nan si li nga wax yëpp dem ko teg ci yoon te foofu la dekk bu ko laamee buñ ko laamee buñ ko lifin man su gis nga soo waxee ñu naan soo jongee su sa jëkkër ñëwee mii naa sama ci njaay déedéet góor goo xam ne miinu toog du toog góor gu miin nag toog foo ko teg dina fa toog suba ba guddi te du jóg waaye góor gu miinu toog mënuloo koo teg sa duroos rafeteewu ko nukeewuloo ko nukeewu baax di ci bedu génn su paree sangu janaaba julli ne la maa ngee doxantu ji fekk koof la dem keneen nuka ko loolu rek la wasana jërëjëf ñu tëj na ñu em fii ndax ñu continuer boy pawas dugal waaw gis nga comme lu nan si wax rek tey naa agree ak moom on that point ne Ben Jangha owed explanation to any wife, anything. Now, the problem is between man and my wife, nobody Jangha. Now, in most cases, the Fanika Ngoro. Now, when you define who are we calling side chick? At Kanmoneka Singoro, at Kanmoneka genuine. Now, we fail to admit ne bad friends do cause these problems and dafay influence yu bari tey góor mun na am xarit yoo xam ne daf ko dugal si yu garaaw a garaaw jigéen mun na am xarit yoo xam ne daf ko push na ko attaque ko nañ dem if you realize most of these naked pictures yaa ngi na Facebook yëpp jàngi kiy sëy moo ko dee génnee oo mu fay friends mi gars yi génne ko on Facebook. Now what is that looking at right now lan moo nekk diggante booy sa jëkkër ak ki moo ooyee jangham or side chick ba tax moo go to the extent right now. And most cases we had these men what they say to their side chicks. Now comme li ko ansali waxee rek góor bu mënut a toog mun loo ko teg mu toog no matter loo ko def mu toog waaye let's look at the root cause of this problem here right now. We all agree ne it does happen. We all agree ne góor gu bon mënut a toog jigéen góor bu na am du góor bu bon sa doo ko ooyee góor bu bon xëj na góor bi tamit am na reason some and we have to be very looking feeling. I think we have to qualify this as well. góor bu génn rek dafa bon xëj na góor bi tamit am na ñoo xam ne man am na kenn koo xam ne sëy naa jabaram ñaata yees jabar ji nekk si situation boo xam ne seen sëy bi suturaal na ko daal si li jabar ji sax def parce que jabar ji am na moom itam lu mama am na ku toj yeex bi de mu ne suñ président bi polygamy ñaari jabar la am
Wow, because that's an example. You're not representing the men. Why come li ma wax am na du góor bu génn rek dafa bon fanaa loolu tam dañ ko war a qualify. But let's just take this caller. Let's take this caller and then you continue because I want to get caller. Go ahead. Maaleykum salaam. Mo buga laaj a question mu ne man laaj leen ndax yéen ñi toog si plateforme bi kenn musuta nekk side chick si yéen and also ma laajte leen ak Pa Ous tamit mu ne ma laajte Pa Ous ndax moom musuta am side chick because yéen noo leen a waxee nii with full chest dafa buga ngeen be honest to the viewers. And also mu ne yëfi side chick bi du musa jeex ba abada mu ne because balaa ñun suñ generation bi mu ne suñ maamaati maam yi try nañ def lu nekk ak they came with solutions mu ne Christian si gars yi demoñ den ba gars ñu ne xaw ma tubaab yi ñu ne you have a mistress. Islam you know you can have up to 4 wives waaye ba léegi you still have side chicks mu ne xaw ma juwee se xaw ma naka ñooñu tamit guys may na leen ba léegi mun nga get married to someone for 1 hour soo gisee keneen koo buga you know for another hour loolu yëpp pour nit yi mun a am si benn jigéen mu ne waaye loolu musuta am te loolu du musa am so tot yéen loo leen nekk discuss nii mu ne those are things nga xam ne du musa change si àdduna because there are things that you know are with us loolu lam wax mu ne ma wax loolu te ngeen clear the air ndax yéen mama kii su ko waxee dañ ko block. Well, okay, all right. Legi, I think something that we have to clear, and we need to do that. This is not about us to begin with. This is a show about our reality. I don't think anybody feeling Monday man. I would not say that I have never been in an entanglement. That's what I call it. Is that what they're calling right now? Entanglement? Si lefin lay waxe si Facebook live lay waxe aduna si yebang ko deklu. You know, aduna si yebang ko deklu, but man ken musuma dega ñu ne mu ngi xuloye jabari ki or whatever, because I always make sure ne ma respect suma bopa, and that is very important. I think the thing lima don wax about respecting yourself, and also you don't owe the wife anything, but at least you owe her as well. Buko soko respect to Tessa, nga bay ko si jamam. I think that is very important. Say lolu la ñoo waxal waxe fini ne you know we cannot li munta munu ñoo ne it's dafa nek lo xamne du gëna ci dafa gëna ci suñ society. It's a reality bo xamne we're living with it. Gori dañ entitled gori Muslim yi at least to up to 4 wives, and when they're doing that they are also going to go out with these women before they marry them. So that is something lo xamne ken mënu ko bañ. But like I said, the most important thing moy always dañ wara try di make sure ne ñu joxante cër ñu fat so dégga naa la kama yow kañ parel but I think like I said ku nekk da nga ñaan yàlla yow li nga def jabari kooku ëllëg yow tamit keneen def la ko. So I would say ne man loolu laa dee ñaan yàlla ne leen dama yàlla fay suma xol si ni maa def ak ñeneen, because duma dem di ko def in your face and duma dem tamit di la disrespect in any way. Why again, so ma calling nga disrespect me in any way, then for mom again. Do these women put it in their faces, or they're the ones who go out? No. So ma calling nga put ko in my face or nga buga ma disrespect, then obviously bobu mom is jigen to jigen. Lo si jele yow ya ko indil sa bopa. But like I said, duma neka somebody ko xamne dama dem di disrespect anybody or dama dem di flaunt suma relationship anywhere. I think relationships, like we always say, are very private, and private things are going to be private. No, yeah, we're being real. I mean, I'm not going to sit here and say I haven't been in an entanglement. If I do that, Serian, I'll be lying. And I'm not going to lie. I mean, I don't need to lie to anybody. Why would I lie to a human being? But like I said, you know, I will not. So we have to identify if we've been in an entanglement, right? But I do it because, you know, that's just me. It's private. It's between man akima genal. It's nobody else's business. It's as simple as that. Just bring toge pour say farata suna yalla so boba aduna si yep ko and they can. But whilst we're going out, kuneka yange get to know each other and stuff like that, I don't see why you have to flaunt it out there. Because when there was a chat tamid dafa bari.
but anyway ñu jël caller bi Kine Jeng ñëw na Kine thank you very much suñ guest bi egsi na Kine Jeng Sala thank you di nga dugal léegi nii nga nuyoo waaye ñu jël Hadi Konte mu ngi si line bi then ñu continue Hadi go ahead. Assalamu alaikum. Alaikum salam Hadi. Mama says Okay. Okay. You ngi fine Hadi go ahead. Thank you. Léegi laa dugg rek ma daj ci programme bi waaye xaw ma exactly naka la demee parce que soo ma bàyyi xel sax di nga gis ne ki maa dugga léegi aw ma fa 5 minutes waaw ma xaw a soñ ne am naa yéen ak maa dégga so di leen ñaanal yal na seen jàmm yaaga waaye dafa am fu ma déggee Anta Sali ngeen wax noonu mooy bi ki ñoo wax mu ne Nancy foog naa Nancy la tudda mu ngi ci seen plateforme bi maa ngi ko bàyyi xel ña xaw ma ko nag waaye dégg naa tur bi waaye ma dégg Anta Sali ne fi li mu wax yëpp dégg la waaye man fi mu Nancy daanelee man foofu laa kajut nag dama Nancy foog naa dafay ci xar rek anti Mama Sali dikk so ma dégg nag mu ngi wax ne li Nancy wax yëpp moom daf si agree so li ngeen di wax ni tey mooy affaire yi side chicks yeeg affaire yi góor gi toog ci kër ak góor gu du toog ci kër right su fekkee ne xam na dooma hin tuuti jarul ngeen continuer waaye in ma tuuti rek ma mun a wax waaw léegi xam nga ni ñoo def xaaral ñu jël Kine waaye su ñu ngee jël Kine man dinaa mute ma wax yow si ron den nga xam ne di nga mun a ñëwaat si kaw pour wax Kine go ahead nga nuyoo den nga yow tamit nga wax sa jàngat sa xalaat go ahead Kine waaw alright asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di seet ñëpp viewers yi di leen ziyaar yéen ñëpp kenn ku nekk foo mën na nekk maa ngi laa ziyaar di wax mama ne jërë leen jëf maa ngi déglu sànq ba tey maa ngi leen a dégga donte mënuma woon a duga léegi laa mën a am chance Pa Ous yow mi nga xam ne yow yaay góori kër gi maa ngi laa nuyu di la ziyaar ndax góor mooy suñ kilifa xam naa nag ku mel ni Nancy xëj na do d'accord man ndax yaa tubaab yi dañoo ne ladies first waaye man daal góor ñi laa jiital ci lépp kon Pa Ous maa ngi laa nuyu di nuyu Nancy tam di seet mama tam bu baax waaw waxtaan bi am na solo torop parce que nekk na loo xam ne dafa lembee àdduna emut rek ci ñun Sénégambia society bi waaye dafa lembee àdduna te mu nekk góom boo xam ne fa naa ñaar ñetti kër boo duga mu ngi fa waaye nag man dama dee always wax rek ne sëy moom boo demee ba yow jigéen bi yaa ngi sëy ak góor te góor gi nekk koo xam ne ni noo leen ko waxee sànqa fa naa dañ war a identify between the two am na góor yoo xam ne cees daf leen neex donte am nañ fukki jabar sax dem di cees daf leen neex am góor yoo xam ne nag ñoom mun nañoo am xëj na benn wala ñaar waaye li tax ñuy dem ba génna dafa am reason bu leen génnee so ñaar ñi war nañ koo gis ñu identify ko ki nga xam ne cees rek a ko neex kooku womanizer la kooku solal ko lu la neex defaral ko jonge boo xalaat du tax mu toog parce que moom pour moom foog na ne xëj na génna dem ci different jigéen loolu moo ko dooleel mu am góor boo xam ne bu demee ba génna am na lu ko puus mu génna te loolu xëj na boobu dinañ ne kon faulty jigéen bi la waaye kele dinañ ne góor bi moo bon kon ñaar ñi war nañ ko mun a xàmmee so dangaa gis ne kii wax ne ok side chick bi mu ngi si life yi góor bi su fekkee yow jigéen buy sëy nga sa jëkkër am side chick yow li nga war a def seetal sa comportement li naan si wax la rek duma la kool duma la lijanti lu ma def mooy suma góor lay waxal moom lay won ne lan moo rong suma diggante yow su fekkee ne da nga bugg a taka jabar waaye not ñu waxtaanee ko nga indi ko teg ko moo gën tey ma dégg ñu naan ma sa jëkkër gis nañ ko hotel sangam motel sangam wala koñ sangam xam nga su dul dara sa nga cëral ma ni man as your wife cëral ma moo gën man nit ñi di ma waxtaanee jëkkër yi diw am na nooy waxtaanee ak sa jëkkër bu ko defee di ngeen come to terms xëj na su fekkee dafa am side chick bu mu bugg a taka mu lijanti ko dem takki ko waaye su fekkee góor gu bon la boo xam ne moom takut ci kenn moom bugg a wóor rek moo ko ne bugg a nekkantu rek boobu tam dafa am waaye des na nag yow si jigéen bi sa toogaay si sa biir néeg man suma jëkkër bu demee am side chick aw ma nothing to do with the side chick parce que su ma ko koolee mun na maa saagandey te su boobaa maa tooñ suma yaay
yaa ngi dégg su ma ko koolee mun na maa wax ju ma naxari sa jëkkër nii maa ko yore maa ko amee nii maa taka nangam xam nga jigéen ñi seen yooyu pour naxaral la du ma nelaw guddi te jigéen dafa fiir soo ba tax na loolu bum la ci fekka su fekkee ne yow am nga jëkkër te sa jëkkër demkat la seetal noo ko gérer boo ko mënul nga ne ko ngoyoo ngoy boot sa doom waaw mun naa leen a joxaat baatin bi ma dégluwaat ba si kanam ok ki ne jërëjëf léegi dama bëgg ñu dugga foofu laa bëgg ñu dugga parce que Auntie Sally wax na ko Serian, what question did Auntie Sally ask that I didn't answer? I think we need to get back to that one. How I can't remember. But li ma doon wax mooy am na ñoo xam ne dañ dee wax ne demal nga dem attaqué jigéen bi am na ñoo xam ne dañ dee wax ne jigéen bi ooyu la anything soo ko attaqué nga call ko wala nga lefin ko loo ci jëlee su la saagee or whatever the case might be yow yaa ko utal sa boppa ndax jabar am na right pour mu bàyyi fa jikaram dem di dem attaqué ki nga xam ne kooku la nekkal jànqa bi or whatever because gis nañ ko fi lu bari te most of the time it plays out basi public bi sax and we see how it ends very nasty ku nekk di wax sa morom yu kenn xamut and again góor bi nga xam ne moom moo leen boole yéen ñaar kooku is absolved of any blame yéen ñaar yéen a cee nekk yéen ñaari jigéen di rayante di xuloo ka leen tooñ yéen ñaar yëpp kooku moom ngeen fàtte ko sa out of the equation pa os ndax jabar am na right pour bàyyi fa jëkkëram dem di attaque jànqa bi moom ay noone dinañ war a dugga tamit si because am na yoo xam ne itamit dangaa gis koo xam ne nga nekkaa moom xarit mu ñeela si sa sëy gis yow sa jëkkër lim laa defaral foog ne moom itamit su duggee si sa jëkkër loolu la koo defaral nga nekkaa moom xarit mu xamal la sa everything sa biir ak biti nga toog dégga mu ne ñu ne kooku moo dem nekkaa sa jëkkër koo xam ne wax nga ko sa everything koo xam ne lu nekk la xamal that kind of betrayal tamit boobu moom man mënuma koo digérer naka lañ ko waxee mënuma koo jël definitely because dama fa ne ñaar again anything any relationship dafa am loo xam ne moo ko lal mooy ngor bu fekkee ne yow man naa yow ay xarit lañ ñu nekk si xaritoo ndax yow war ngaa def lu mel noonu nga ñeema xëj na gis suma jëkkër li may defaral nga dugga si because of loolu ñu jël xëj na paus den nan si den ñu jël ñu def ko rek 2 minutes everybody dama time nag fi mu nekk ni paus 2 minutes no mama jigéen déedéet amuloo benn right ba pare pour nga dem boo dem di attaque ki nga xam ne dañ alit ne sa jàngi jikarta loolu is wrong loolu na wàññi sa personality na wàññi sa respect ba pare daf laa look like dafa laa freeze loo tamit because of yow right now jigéen bi ñëwul sa kër jigéen bi toppul sa jikar well we don't know about that because léegi right now Gambia léegi xale jigéen ñi balaa ñaaw mun a faaw rek nga taxaw sa jabar bañ confirm ne he's a married man then guy door now but then yow jigéen right now the definition of what a lady is it should be it should reflect who you are, sa personality, sa dignity, sa class. All these constitute to what you are as a woman. Now, thank you. Wow. So loolu yëpp fekkee mu ngi ci yow right now góor lu mu dem su lay jàppa su yàggee muy ñëwaat self confess baal ma aha it will happen su fekkee ni ku wala wécceeku la it will happen in the end waaye comme ni ko jeng nga baal ma nga fay sax ma nga dem jeng sala jërëjëf si yow fi ma teg fu kawe la ute naa ñi nekk fii kooku noonu waaw so xas nañ ñu non yow maa bokk ci de léegi da nga gis ne again rek we always be conscious of what we do and our actions ba pare dañoo sëy parce que bii negi sëy nekka yow ci li nga nekk moo nekk lu digga te yaay am digga waaye góor léegi do have justifications of what they do but again finding out why they do what they do could help sometimes ba pare nañ understand tamit ne xëy na nekku ne jigéen ju nekk rek mooy boo nekkaa jikar jaamu tamit xamuñ góor gi lam ko wax we don't know ba pare we don't know yow sa jikar am na góor yoo xam ne nañ bëggoy fi jàngantu o nañ bëgg am jànga simply because they want to get another wife now góor bu am jabar right now di say bëgg am second wife dafa be very careful of ban kind of jigéen la mu indi këram again as a second wife and dafa be very selective because of right now you are going to bring somebody into your family te am nga ay doom
fofu nak nekantu dafa neka by force because for nga get to learn who this person is because you are about to bring her into your home to be part of your family. You mistakes you know su happen mo de war góor gi initiate by our ak doom yep dam topi seat right now because of xamante bi nekkut fa and then there was no enough time for each person to know each other. So comme li jeng sa wax rek nañ differentiate ki bon ki ak ki baax ki te lii comme ni ko dat ko la waxee is an issue that will never ever be resolved or stopped. Man personally at some point man def naa ko te waxuma ne tamit bàyyi naa onsa because of ya ilaha illallah ci toj na. let's be honest man yow mi yow yow tey si suuf nga fanaan man may jàppale sa jabar yow mi yow non am naa moto am na hita am naa spia kii moo la léegi ko am sa jabar doo spia kii anyway so xam nga di point mooy mama ñun we are all men après jamono léegi right now nii xale jigéen ñi ñooñu bàyyut Paos dafa am kenn lu ma wax dafa am kenn koo xam ne dégg naa du ma wax na turam dégg naa jabaram daf ko musa confront ne ko ne yow daal yaa ngi si biti rek yow doo toog mu ne ko jàngxay dama daw ba soona ma daanu ñu eeg suma kaw léegi naka laay def mu ne moom daal dafa daw ba daanu ñu eeg si kawam léegi moom naka la moo def loolu tamit xam nga definitely waaye kii ne bëgg naa ñu ñëw si góor yoo si jigéen ñoo xam ne dañoo date seen fanaa there has to be some dating ethics tamit bañuma you know koo xam ne xamuloo ko wala whatever waaye su fekkee ne yow yaa jabari kooku xarit ngeen xamante di demalante di ñëwalante mu wax la everything biirama biteem toog nga ñëw dugga si sëyam again foofu itamit nag definitely foofu nag xaw naa rong nag definitely waaw mama foofu dinaa fa bugg a ñëw te dama bugg nga meema benn 3 minutes ndi tuudu ma doy gis nga foofu dama ko dee wax gis nga jamono tey bii nit ñi force yow la ñoo nopp yow jabar ji bala ñoo nopp góor gi fi ma waxee mooy yow jabar ji yaa ngi nekk sa diri yanke boppa ñu ngi àndaa yow as friend soo ooroo ñu ñee sa oor boo solee cuub ñu bugga sa cuub yow jabar ji de xarit bi nga àndal yow laa njëkka nopp bala moo jàll ci sa jëkkër ndik fekk ñeena la ci lépp loo am ñaareel bi tam gis nga ñun jigéen ñi ñu bari ñoo dee def mistake boobu noonu ñoom ñoo ko dee introduce gis nga dafa doomi aadama ànd ak moom dafa war a am baariya am na loo xam ne sa cër la yaa ko moom denc ko ci sa biir bul ko génnee waaye booy àndaa nit nga won ko sa jëkkër naka la mel sa jëkkër performance am sa jëkkër num romantique sa jëkkër lum mun sa jëkkër lum laa defal bedtime story nga won ko sa jëkkër breakfast in bed nga won ko sa jëkkër xam nga yoo xam ne yow óor na la ne yow danga ko waroon a bàyyi ci sa biir mu nekk yow ak sa jëkkër parce que jigéen dafa fiir te ñaar ñuy ànd fiire daf ci dee mun a nekk nga won kooku célibataire boobu nga won ko ne yow yaa am the best husband bañu ma sa léegoolee baax na nga won nit ñi ne suma jëkkër daal macha allah suma jëkkër moom macha allah won dinga ko mun a wax parce que tam doo suul jëf waaye maama am na loo xam ne doo ko uñi doo ko wax man tey soo ñëwee mën naa la xëy suma jëkkër nangam suma jëkkër démba si guddi nangam jigéen boobu noonu ñëw teg sa jëkkër boobu taget sa jëkkër because am na loo ko wax loo xam ne moom mu ngi ko xemem ci sa jëkkër te ki ne li ngay dee wax ñu ne benn jigéen du roba sooy ndax loolu digga la loolu de naa ne 80% digga la jigéen ñu ne góor mooy bugga roba te du am waaye jigéen bu buggee roba dafa am xanaa mu nekk jigéen ju na sax waaye jigéen ju mun boppam bu robee rek tagetam du ko mis te su fekkee ne yow yaa ngi ne da nga sey man ma am xarit suma xarit lu ne ma wax la ko suma biira suma biti including ni ma defal suma jëkkër yëpp ci biir néeg lim ma defal ba fecca bi ma feccal guddi maa ngi la ko wax te kii toog wax diggaane yàlla bu nangoo suma jëkkër dinaa ne fault bi ci man la ñaareel bi tam mooy am na ñoo xam ne dañoo àndaa yow ñu gis sa taranga ci sa biir néeg gis jëkkër lum la munal waaye mistégal wax leen benn naxar boo am ci sa biir néeg ñu jël ko as an opportunity yow yaa koo nangu man de bu doon man duma ko nangu te xoolal moom amul jëkkër de far la am te everyday far bi bimbam ko te mu ngi toog ci nekkantu boobu
every day far bi def ko lu ko naxari mu ngi toog waaye yow mi sey benn misunderstanding bi nga am ak sa jëkkër nga wax ko mu ne la yaa ko nangu bu doon man la duma ko def lu tax ngay ko nangu loolu dog ko depuis léegi nangam sangam like loolu moo dee puus jigéen ñi ba nga xam ne dangaa dem ba am baga léegi kii mu ngi laa won ne sa moromi jigéen ñi ci biti nangootuñ lii jigéen ñi léegi dañ takka seen diga yow nga dem ba dégga loolu kii mu ngi laa puus si sa néegi sey li coonseeka wax rek puusal ma toog moo fi xew so yow yaay am sa fulla ak sa fayda bul nangu jigéen puus la te bul wax jigéen lépp nit ki doo wëccu lépp surtout biir néegi sey tey mistake boobu noonu ñu bari def nañ ko tey si suñ society time ñu jox Nancy dugal foofu noonu den ñu continuer parce que am na questions yu bari yu war a ñëw ak points yu bari yu war a dugal ànd naa si Jeng Sala li nga wax nga ne jigéen buy sëy danga sutura sa boppa sutural sa néegi sëy xam nga ñun xarit man li ngeen di ooyee xarit duma ko ooyee xarit parce que man ñi ma xaritoo suñ ma fekkee may rendi nit sa suñ ne nansee ko def dañ ñëw ne defuma ko man ñooñu laa xaritoo xarit bi nga xam ne soo eboo sax nga xam ne man maa wrong you will stand by me those are the people those are friends jigéen bu jël butam teg ko sa jëkkër kooku du sa xarit lu ma la wax si àddina if they like to man suma xarit yi they are extension of my family xam nga amul kenn ku ma bokkal kuy dem ne na nga xool suma jëkkër wala di teg but ba pare sax man dafa mel ni man dama soxla ñaar parce que man dama bëgg a xam because man jigéen ñu bari ñu ma xam nekk seen néegi sëy ñoo yor seen boppa man dama doon sëy de and you know I'm throwing it out there my man excuse me that I'm saying this wante man bu ma doon sëy ba léegi man li ma dee wax rek bu ma amee 17 ba tey man maa yor suma boppa may defal suma boppa lu nekk góor defaluma dara Facebook bi ñëpp ak maa xool góor yi ñëpp ak maa dégga su fekkee there's any man out there ku maa toppatoo ku maa dundal let him speak up benn góor defaluma tus soo léegi nañ ko wax parce que ba pare non pa dama bëgg nga bàyyi ma ba pare am na ku laaj te question ni about our personal lives Mama I guess have admitted that she has been in an entanglement or whatever you want to call it. I make decisions that work for Nancy. Ritewuma góor ken, ritewuma jigéen ken. Why not? If I meet a man who's interested in me and you know what, I'm dating. Te ritewuma ko, yoruma ma yoro suma bopa. You know, contrary to popular belief, wante li nga wax rek jigéen ñaa war a sutural sa boppa li nga defa sa jëkkër si sa biir néegi sëy nga denc ko te li nga wax jànxa yi yow la ñoo dañ laa seet teg la bot waaye jigéen boo xam ne mus ngaa dugga si sëy xam nga ne jamono biñ nekk nii sakaatuma ñi dëkk Europe fu góor defee 50 yow it def nga 50 su fayee lampa bi fay nga ndox bi te li si ëpp yëpp lay wax jigéen ñi ñoo dee gën a def parce que jigéen dafa am yërmande so say it's not all about money te ñun Gambia we put so much focus on money and lan la ki am like it's all about material you know lan la ko defal like jigéen bu munal boppam li moo ut si góor ak jigéen bu munalut boppam du benn dama wax ne man yal na ma yàlla dimbali dinaa dunda ba dee du ma neema xeexal benn góor maa la góor yi dañu nekk dañu xeexal lu tax ñu war la ni xeexal thank you are they fighting for us ban góor ma jaral ma ne maa ngi man bu ma sëy ak suma jëkkër bi nga xam ne man kenn dong maa fa nekkoon la maa xoolu jànq bi waaye yow jëkkër bi boo ñëwee si biir kër gi di nga ko digaalee man bu la neexee nag suñu xulooyee ba ganaar yi ñib si nga génne si biti dem ci si jëlee ko as an excuse parce que góor yi bu nga ne ñoo fuppala coow for them to have an excuse to go out there and do it but I would never and a day a woman confront me I will hold the phone and listen to you. Parce que am na yoo xam ne dama ko joomal suma boppa I am way too mature to be involved in some xeex pour ban góor for what li ma wax rek te man suma boppa lay waxal góor yi nga xam ne they are in their 60s and dating these 20-year-old girls they don't want them they want their money and they know it parce que góor bu am 60 lan nga mun a def physically pour xale bu am 20 years old xale bu ndaw with their raging hormones yow da nga am doole that you can screw them like 4 or 5 times a day dañoo wante dëgg mama xaaral ma on mute
mané bul wax lolu de 60 am na ñoo xamne dañoo exercise train nek in their prime 60 is the new 20 bul wax lolu de bobu mom d'accorduma way ñu jël Hadi den ñu continue Hadi go ahead why nañ jël Hadi why mama just to add a little line Harit wa Harit sa hold on sister ñu la jël Hadi wa jël ko jëla ko Yeah, all right. My name is what you was because I'm going to do all the time. So my name is you listen to you Hadi. Nancy be my Syrian we call Norway one time, na? Did it? Okay, condom ko jase. Why hindi mo why it make sense because ufula buga da ko remon because bikini king sala ma ngene kine ko para ko suma jabar la. Ko ni ko ba shiri musindur. Fena la Hadi. Billahi. So legi dini pa ostamit mama billahi ma yoru ci munu ma wa mu ma you know bari ma len dini yeen ñep so dafa am fena fo xamne ki ne dafa waxe mom tamit wax na lu make sense waye man fena ñun ñep dañoo moytu ci côté bobu sax waye suñu ngi sey dañ ne soy sey ki ne ngi wax ne soy sey bul di wax lepp sa xarit waruloo ko wax lépp sa mbokk sax doo ko wax lépp parce que dafa am yooyu sutural sa boppa waa loolu xëy na lu mu dunda la ak man lu ma dunda ak keneen lu mu dunda ba tax na suñu ragal moo ñoo yóbbu foofu ne war nañoo advice ñeneen ñi ne bu ñu wax lépp waaye man bi nan si ñëwee di wax dafa mel ni nan si da doon read suma mind parce que man dama ne maa ngi tëdd fi ma tëdd di tontu te dégguloo ma dama ne because of soo amee sa partner laa la waxal nii mu nekk sa waay ñi ko oyee xarit o sa mbokk mu sës ci yow man am na yoo xam ne mënuma ko wax suma jëkkër mënuma ko wax suma yaay duma ko wax suma doom duma ko wax suma papa waaye dama need somebody to talk to and somebody boobu noonu moom la ñoo ooyee friend te dama bëgg ni ma idée ko ci that friend di ko wax man suma mbir dama bëgg that friend even so amut advice pour man sa mama dama bëgg pour mu jox man noppam yi mu déglu ma man ma wax suma mind because ñun ñëpp ci seyukaay dañ dee égal level boo xam ne dañ dee frustrate te suñ frustrate yow ki la def nga frustrate o ki la def nga less nga sad yow that person mënuloo wax ak moom yow li laa metti ci xuloo laa ñëw so da nga need always someone boo xam ne even though sa boo amee sa partner the best sex loolu happy boo xam ne mënuloo eewu suba sax wax ko yow sex bi ni ko enjoy yow yaa ngi nit keneen koo xam ne yaa ngi ko bëgg a wan ne ko man démba toj naa néeg bi mbaa démba toj na néeg bi lii tubaab daf ko dee dunda te dama gis ne man suma liggéey kay tubaab bi dañ maa teg di ma wax seen life yi yëpp laa nga waxal nii mama te léegi nit dama jaale ma ne waaw nii tamit waaye ma gis ne si lañ dégg naa moo beta dangaa gis dañ dégg naa kontaan te man tamit duma fa jógee dem di yaaxa seen tur naan moom de ñu ne nii lañ ko def moom de ñu ne ne lañ ko def so lii dafa war a am ci suñ biir waay Hadi foofu bëgg naa laa laaj question ndax itamit bu affaire si neexee si kawlal bi comme ni nga ko waxee doo ko gestu moom itamit ne ko thank you wala jox ko feedback ne ko tey moom fi nga jaar moom foofu la foofu fii baax na parce que boo demee tam di ko wax ak keneen non mama xam nga loolu moo tax trust bi dafa war a nekk ci suñ biir man barke salaatul fatiha mun naa ko waat ak fii ma tëdd nii non mama man suma xarit o suma mboka xëy man dama araamal sa góor because of man gisuma lan nga munal yow góor boobu noonu man lu ma munalut suma góor yi boppa xam nga fi ma waye lu tax man yow li ma wax man mu war a poison suma mind ne yow sa own góor moo war a ñëw pour satisfy ma lu tax yow li nga def te sa góor mun la satisfy xanaa man du ba jigéen pour war ko mun a def suma déedéet Hadi baalal ma foofu dinaa fa ñëw Hadi yàlla dafa binda te emalewut tey bu fekkee ne man maa ngi am suma góor yow nga am sa góor te ñun ñaar yëpp ñu ngay sëy ñu ñëw si bedroom waxtaani bedroom te man li ma am xam naa ne munalut ma dara daf maa njokkoltaan wala munalut ma dara daal ngeen baalal ma si kaddu bi like baalal leen ma si kaddu bi maa ngi jégalu waaye pour leeralal Hadi rek foofu yow nga ñëw am góor goo xam ne macha allah enu na wëñ fitna fu mu jaar be Tires la fa bay daal fu mu jaar bay fa am na ñoo xam ne dañoo enu wëñ te dara baaxut de waaw waay fi ma waxee mooy yàlla dafa bind te emale déedéet waaye Hadi foofu man duma fa nangu parce que li tax mooy kii mun naa am soo gisee mu teg sa góor bët dafa nekk ne xëj na moom yow li nga am moom amu ko te yaa ngi ko wax bor bu set naan ko suma góor gi démba weekend bi nii
doomi Adama si boppam jealousy loolu dafa yonent bi rek la ko yàlla bindeewut moom rek lañ ko génne si moom doomi Adama di nga jealous in one way or the other man laa wax de ku nekk ak sa problème waaye man laa wax de dara daaxut ma eewu suba jël suma téléphone ne non dëgg suma góor gi am yërmande yow gis nga ne saako li ñoom bi la ma dugalal si biir kër gi non dara fatut loolu laa laa waxal nii dëgg suma góor a am yërmande yow dama soj mu ñëw indil ma sub bi ci kaw lal bi waaye yow lu bu teew gis nga ki la gën a train gën la am sexe mu ne la dafa am sexe nga bati wala suma ku tuuti ki te am suma yërmande wallahi azim mooy ki ma gënal so ñun jigéen dañ war a jànga loo xam ne dafa war a nekk ci suñ boppa nowadays so ma bëgg a xëy na duma leen keep so long rek ci lii waaye dafa am fenn foo xam ne ñu ngi naan ndax jigéen ñi war nañ di kool seen jàng yi jëkkër yi xëy man so di ngeen ko ne man li ngeen di wax ne dalul dara ndax ci boobu moom dafa am foo perfect rek moom du nit ay at yu bari de waaye am so man pour man classe gi ma am di ko dee oote ne ay ama leri xëy dama dee act like one pour wax leen diga xëy si social media lay waxee de te everybody am nañu bari deegoon nañ kees boobu laa la wax te maa ngi biiroon ay 8 months waaye jànga yi dañ dee toppa wala ñoom su ñoo toppa because of yow liñ dee wone ak liñ dee wax ñoom loolu lañ dee toppa liñ ngeen doon wax dëgg la dañ dee bëgg sa góor you understand waaye yow amal classe ci sa boppa da nga xam ne duñ la musa dégg sa voice jëm ci kaw parce que ni ma ko doxalee moo rafet te ni ma ko doxalee moo am classe borom saa yu ma gisee mooy kii rus ba dee te su ma jëkkër ba tey su ma leen ne xamal moom tojante doo ma gum waaye demoon na ci level boo xam ne moom pour moom winoon na bay ut sax ay asabi yoo xam ne sax moom mooy say si dëkk bi ma nekk maa laa woon ni kees dee demee de so gis nga lii te ki yoo xam ne amul yërmande pour nobody ne kii jabaram mu ngi biir 8 months kii lii waaye dama ko jëlee ci very nice laa ko jëlee xooluma ko ak yiwuma xooluma keneen koo xam ne sax dama wax suma baat di génn ci biti ñu naan jabaram nangam waaye suma jëkkër laa defal ak moom lu ndaw rek lu tuuti rek muy yar ak respect ak wax ju dal te dafa ñëw ànda man ci kàddu wax dëgg ne yàlla waaye daf ma won lana tax maa ngi laa woon naka la jigéen dee nekkee seytaan all the time come you understand so suñu si yàlla musalut rek jàppale wuñu si rek pour wax leen dëgg ñu ni neen dañoo xaañante te yii dee xew daf dee ñaaw aw ma benn right pour kool jànga boobu naan ko bàyyil suma góor yow lii yow lele yow ngapati yow moom noo wane su ma ko defoon tey su ma jëkkër daf maa jaay ñàkk a jom carrément te lii ay at yu yàgg la ci gannaaw at yu bari ci gannaaw soo leen gisee tey tifoo muy carab di carab te non dama xam ne ma dee naka hanteera naka la tudda handle la suma things you know yëpp dama ko dee dem ne ko dem maa fi gën a parfait maa fi gën a rafet jigéen buy dox yaama daxa ci àddina jigéen buy dox yaama ëppal lu bari ci àddina waaye mun naa am ne man tamit dafa am jigéen yoo xam ne man maa leen ëppal lu bari mooy suma dal ak suma yar daf ma dee may lu bari su ma leen ko wangee naan tipo moom mooy loolu déedéet man ngi woon rek soo amee yar ak sa dal nga yow sa góor nga am pour waxtaanal yow amuloo dara pour aki kenn beneen jigéen ci biti loolu dafa mel ni gomuloo sa bopp te man dama gom suma boppa na pour wax leen dëgg rek oh yes waa aleelu ko saagan lañ ko ooyee rek ba tey maama loolu laa leen mere ne da ngeen waroon a teg traag bi aleelu ko saagan la rek because saaganuma suma saaganoon tamit keneen na ko for rek dema moom te suma saagan suma reewaange munoon na maa jox suma saagan góor ñi kenn mënu leen a ci kër gi mënuloo koo raxasee mënuloo koo balee mënuloo koo fompee ñoom ku leen bugga gis nga góor ñu bari yàlla moo leen dee teg ci biir kër yàlla moo leen yaral seen boppa di leen teg ci biir kër so suñ ko amee ñu mel noonu war nañ ko wone référence ci biir askan bi ñuy leen di won ne leen nangam ak nangam ak nangam kii góor goo xam ne lii ak lii su ko yeneen góor yi seetee dinañ jàng ci moom because ñun ñëpp lii lañ bëgg stress bu high bi yëpp du dara de because ñun jigéen ñi ñoo ko dee teg suñ boppa dégg rek xarit du ñëw xarit yu bari duñu leen dee wax dëgg dañoo ñëw rek yow yëgali xew man su doon man la kool naa ko dañoo bokk da seen yaay yi dañoo bokk am maama di dem di attaque doomi jàmbur yi si biti di this is not right callers you call may leen ma rek ñu jeexal Hadi dégg thank you so ma may ko start rek so foofu la bon pour ñun ñëpp ñu amante fa yégin ñun ñëpp ñu bàyyi wante suñu xel ne hey xoolal sa góor la dem na bay uti keneen yow lan moo rong ci biir néeg bi sometimes su dee nekk ne jigéen bi moo dee rong de sometimes góor bi ci boppam moom moo dee bugga rek ne xëy na dafa
war a dem sometimes nga ñëw tase seytaan yoo xam ne comme bi ma leen di explainal nii ñuy invite sa góor ay añ ay ebeek ay yu kenn xamul xam nga te fekk na xëj na yow mi jabar sa yaa ngi mun a xaajee fu nekk so su fekkee ne yow ñu ngi ko invite ay ebeek ay añ ak ay cinéma ak yu kenn xamul léegi yow nga indi ci coow foog loolu di jox nga góor bi chance bi moo demee di ede ji rang bee seere nag Hadi rang bee seere jigéen ñee bari te dañ war a dem rang bee seere nag Hadi thank you no yow dañ laa indi si panel bi Hadi dañ laa indi thank you so much okay thank you so much all right okay thank you no why comment section is just lit kan mooy Fatou Sow bii nii Fatou Sow ne dina la karaate wante no tante Saline mu ne lii métti na no man gars yi ma wax fi mu nekk suma entanglement bi la gars yi di bëgg a religion te nii lii tamit dina neex si biir dëkk bi waaye kuy MC ci am bii man Hadi moom point boobu noonu moom dama si disagree ak moom fi moo waxee ok da nga am ñu jël la caller bi nii rek quickly caller bala ñu the last call we have 7 minutes to go yeah yéen a maa dégg waa ñu ngi laa dégg man seen programme bi neex na trop is very educative definitely thank you ñu ngi see jàng bu baax a baax a baax waaye lu ma si bëggoon a ñaax tuuti rek mooy dama fii ne ñun tamit suñ African society especially ñun dañ may góor ñi loo xam ne comme like dañ leen may but boo xam ne like ñoom dañ am right pour dee dem ceesi ji di am side chicks dañ dee wane is normal góor kenn mënu koo téye góor rek la wax boobu noonu tamit gars dañ ko jël as advantage ba nga xam ne lu ndaw lu nekk rek ñoom ñu feel ne they are entitled pour def lu leen ne and dama feel ne loolu is very wrong dañ war a stop dee wax yooyu noonu understand because ñun some of us dañ dee def luñ mun xam nga pour try suñ level best even though nobody is perfect but at the end of the day dañ dee génn di dem def lu leen ne waaye yàlla may na leen opportunity pour ñu am ñaar ñetta ba ñeneen waaye nag ñu teg ko ci yoon xam nga gars yi def luñ war a def Kola du foog naa loolu lañ doon waxtaanee ne su fekkee ne yow comme ni nga ko waxee find out nga loolu noonu te sa jëkkër yow bañuloo pour mu am ñaari jabar o whatever ndax tamit doo ko teg ne ko balaa maa disrespect si biti nga takk ko indi ko si biir kër bi ñu moo gën exactly man tamit loolu laa doon jéem a wax nii sax it's his right pour mu def ko te jëkkër bu nekk tamit su dee jëkkër bëgg na ko loolu moom dina jafe loolu moom buñ ci di ko ree dafa jafe okay thank you Kola lu munuta am dafay jafe mama loolu dañ ko dee wax rek ay waaw nañ ko waxtaan ak góor bi am na jigéen ñu ko def am na jigéen ñi nga xam ne dinañ la ne balaa nga maa disrespect demal nga dem takk ko nga indi ko moo gën nga maa disrespect ñun ñëpp waa léegi am na jigéen yu ko def loolu ñëpp d'accord nañ ko waaye ñaata jigéen la ñaata lañ te ñi nga xam ne ñoo ko defut ñoo ëppa jigéen boo ñëw nga ne ko dama bugg a takk jabar fitna bi door na si kër bi nañ waxante digga rek fitna bi door na jigéen ñi bugg ñëw wujje thank you man jigéen ñi bëggutee wujje Paos lan mooy garab bi su fekkee ne jigéen ji moom ñu ne ñoom dañ bugg rek ñoom jëkkër si seen boppa loolu mënut a am waaw because gis nga man tey suma jabar tey ma waxtaan moom tey ma ne ko dama bëgg a takk beneen ñaari jabar second wife su bañee xam nga luy am takki suuf mooy am o di doxaan rek su fekkee ñu naan góor gaa bon ko bonuma de jërëjëf ay kilifa ñoo ko jóg dem doxi ko man jóguma takka ko am na benn time dafay happen Sénégal yi ni ma ne ay takki na benn time takki suñu koy takki suuf takki kaw amul benn takka bu ñëwee takki suuf wax ne kañ yaa sa jabar danga ko nuba waaye taka buñ taka yëpp dañ ko taka si farata now is yow jigéen what justification or reason do you have to have ba nga wane man duma wujje yow nga wujje moo gën ngaa wujje boo xam ne xamuloo ko c'est que di dem from ABCD woman secondly right now góor la taka julit la ama ñuy wax nag nee naa ñu use Islam as excuse lii it's not about that but we are looking at where you have to rely on pour ñu aate because suñ demee ba sës we must find a middle end to aate c'est ku wrong ak ku right foofu noonu is a dead point right now no xane du dem no su fekkee ne am
ñun ñaar ñu ngi baalal leen ma rek ma wax Jakon mu pin number bi am na ñuy laajte fan dañoo call. Jakon, can you please pin that so people see what number to call? Okay, there you go. There is always a dead end. We have 5 minutes. Now, góor mun naa am many wives or benn wife benn jigéen. Now, do many 4 Losa, let's talk about if you want to do away from religion. A decent man, su demee ba di ko def sax na give respect to fi mu bokk ak ñu ko. Man tey right now man xam nga maa ngi waxoon right now ñëpp ñu ngi bina right now di wax na appaus ne nii but man I give high respect ku ma jël suma doom yi nii because man suma doom yi right now from my mom ku leen bañ naa la ku leen ne xas sax bañ naa la so di ku ma jox ñooñu I have a special respect for you regardless of what happened. Wow, su ma demoon tey bàyyi ci jigéen sax when the more you start talking about my wife, stop. I'm not there. I will be open. I'm not there. I will have ne. Lum daf moy. Dafa just want to say dom ni. Daf ko on her profile picture. On her birthday. That day it was like I was bringing hell on earth. I do not compromise my children and my family and my wife. Mother Facebook, very rare people see about my wife and family on there because of jigeni. Sometimes they could do that to get at you. Just enter your dome because some profile picture when you get at your wife. It does happen. Ñooñu dañ ñoo pull hair right now. Why you are also wara jël sa natali dom because you ne sax kenen who's not your family member. No, the guy could take from Facebook. Motax man legi I take everything out. And that day I was so angry and mad because man xam nga li nga xam ne mun loo ko ñaaka def te mu bon na nga suturawu fii right now on this earth bu xam ne the main issue bu ñu mën a waxtaanee mooy góor daf dee jànxantu lu ñëpp xam ak lu ñëpp gis la right now but jigéen am jëkkëram bu nekk in the diaspora nga nekk Gambia di different right now it's not a problem now secondly now nobul gis nga am nobu amu doole mu laa faj soo feeñee sax si sutura la moo nekkat again te yàlla bu ñu bina sax waxoon naa ko biñ dooree ne doomi aadama munta bàyyi lu bon li is inevitable but what we are talking about now give so que yaa ngi góor yu maa dikku right now so many góor yu maa dikku right now te am jabar te di think about doing it when you doing it do it with respect your wife and your home su ma duggee suma néeg du may génna suma phone bi fii tege suma wife du koy laal but I don't pick up my calls right now but xëy am a man boo xam ne I intend to have 2 wives in the future. Gis nga Pa Ous foofu bëgg naa faa wax jànxay góor boo gis bu duggee si biir këram mute téléphone am nekkut si lu baax góor boo gis bu duggee si biir téléphone am def ko silent foofu tam ma ni dinaa fa ñëw but airplane mode foo ko gis si góor xamal ne kooku moom mu ngee naaw mu ngee dem waaye déglul yow yaa nge wax koo xam ne dafa dugg si këram mi mute téléphone am na si lum nekka waaye lan moo ëppal respect sa jëkkër nekka di toj àdduna nobala ko jigéen bu dem ba nga xam ne sa jëkkër mu ngi toj àdduna mu nobala ko wonut la ko waxut la ko saa yu ñëwee këram doo ko gis na si moom loolu cër la waaw soo ko gis mama suñ ngee fix society naka la tudda just to mama gis nga suñ ngee fix society am na li nga xam ne mënuñoo wax ne bu leen ko def kon da ngaa yaaxa now let's look at a safe and acceptable or respectable method of doing things man duma promote anything bad waaye if suñ demee ba mënuñ koo bàyyi ma ne kon dafay ko nangam li yàlla xam te ñun xamuñ moo uppa ñun luñ xam mooy ne góor bi mu ngay jànxantu tey fine waaye am na li nga xam ne jigéen mu ngi ko nigi siyam te moo ginnaaw bon jànxantu waaw jigéen yi nekk seen léegi tamit di do what the man is doing cheating on their husbands you know it's happening man I have déedéet Nancy cheat husband bi sa taxut ñu wax nga xañ sa jëkkër ndigaam xañ ko waru galam tiye ndigaam taka ko doo ko jox like saa yu la soxlee nga ñaan ko kayti kër wala nga ñaan ko caabi moto bu la ko joxul doo ko defal
loolu moo gën a bon jëkkër bi li moo def si biti yëpp benn la because loolu malaaka yaa nga moolu waay yëpp benn la yëpp benn la moo tax nañ preach respect sa wife and whatever you are doing xamal ne am na ko defoon te wane du am fii kenn góor mun loo am ba mun a amee jigéen ñi yëpp it's not possible jigéen ñi mun loo buggee ba raafal góor yi yëpp it's not possible dafa yomba Gambia waaw da nga am baraan ba soona bàyyi de non so te nan si mu ngi wax ne góor moo gën a yomba Gambia góor xam nga lan moo yomba góoroon du yomb na Gambia de góor ñi te sol tubéy te fekk si biir malaan la loolu dafa yomba Gambia waaye góor dëggantaan fu laa faydaam loolu yombut comme like jigéen rek waay Pao sama ñëw xaaral ma dugal Sarr behave say Touré ma foogoon ne yaa ngi rekle Anna Sarr sa ndeke Anna moom kenn rekle wu ko moom but Fatou Badji bugga naa nga ñëw because Fatou Badji is against like way against anything to do with cheating and second wife moom buggu koo dégg sax moom Fatou Badji bugga naa nga dugga si wax yow sa xalaat but wax nañ fi dara itamit Paos wax na ko there are women ñoo xam ne boo leen buggee ignore sax dañoo dem di la provoque mooy li Paos di wax ni nga jël suma jabar nga jël suma ay doom seen nataal def ko sa profile nit gis ko wax ma ko o nga jël suma jëkkër def ko si sa profile nit gis ko wax ma ko o nga call ma sax man am na ñoo xam ne sax dañ laa call di la diiju di la provoque mooy loolu si jëkkër bi la non jigéen fu mu amee fit non mama góor bu am fula lay wax de li pa Ousmane li ma wax ne góor yi bari lañ waaye yu am fula bariwul góor bu am fula lay wax de di nga bàyyi beneen jigéen fàttal ma sax jànga sa own sister pour mu disrespect sa jabar yow la ne yow yaa wone bot boobu noonu nañ waxante dëgga yow yaa wone bot boobu noonu you know ba pare it depends on the woman that you are dealing with ma dem back to li ma waxoon if you are 60 years old and you are dealing with an immature 21-year-old that's what you get because she's immature when I was in my 20s, the decisions that I was making and the way I was thinking and even change of environment is very different. As you get older, you are more mature. Lu nek dafa am jigen so demé man luma dé wax né dafa am yo xamné dang ko jomal sa bopa. Dafa am yo xamné dang ko jomal sa bopa. Man luma don say I was young. I was much younger than I am. Wante xamul na ci suma xel bi né there are certain things I couldn't do. Motax mané xarit yu baax ak xarit yu réglé dafa baax. Sa yu ma méré, sa yu ma nit togné dama ekati téléphone parce que maman moma gëna dal. Luma ko wax mané ko show bi is our conversations raised high. Literally, these are conversations that I've had with Mama privately. Te hadi amna lu hadi wax ma faté sédu kassa bimné you know if you had like good sex at night you go and digest with your friends. It's normal. It's normal. Waxuma nak ci sey dé. Sey mom agu ba fa. Parce que sey dañ ko war I think again feedback bi moy li ñuy wax so joxe feedback nga jox ko fona sa jëkkër moom itam mu xam ne o sa ko nekkal mu xam ne moom itamit def na lu baax dan nga génn di ko wax sa girlfriend si te moom doo ko jox feedback boobu it's also a problem waaye nañ jël Sey Touré dan dinaa Fatou Badji su Sey paree rek dinaa la call hold on okay Sey go ahead we can hear you okay tey moom suma tur lañ nekk di discuss tey suma tur lañ nekk di discuss so foog ma dugal si so man maa ngi wax waaye maa ngi foog ne tamit am nañ fenn fu ñu nekk di miss moo nekk ne am na jigéen yu mandu jigéen yu doylu te Fatou Badji I'll call you right after Sey yeah am na jigéen yu mandu te jigéen yu baax te toog seen place ñi nga xam ne demuñ dikku ñu ngi toog di lijjanti seen naka di toppatoo seen sëy waaye am na disrespect yu bari góor yi ñooy ko dem jëli ci indil ñu ko ñooy jéem ñu am seen naka la mistress yi nga am sa problème sa biir kër nga dem wàcceel ma yëpp si mistress bi yow naka nga foog ne yow kooku noonu la moo xoolee mistress bi already dina start di belittle this woman te fekk sa dugaagut si néegi sëy boobu noonu you see so sometimes fault bi du leen nekk tamit si jigéen bi ak ñu of course daf lay man dama lay wax jigéen ñi ne man dama lay wax ne man dafa am léegi friend moo amut so soo bëggee wax go and find a therapist
nga joy fofu nga wax li nga bëgg wax koku dam ko fay no say friends am na de friends am na buñ dee wax loolu man dama dee bëgg ñuy optimistic waxuma ne amuñ waaye very many ñi nga xam ne dañ experience friends betrayal nga dem nga wax leen sa soxla ëllëg ngeen dem xuloo ji ñu yëkkal la everything loo leen mun ci wax so dama ni nga avoid all of those things li nga xam ne is so personal and so private te dafa especially ñi nga xam ne dañ jur ay doom si seen sëy you know so ñi nga xam ne dañ jur doom si seen sëy ñi nga xam ne dañ am seen doom yi pour respect leen understand nga mun a seen doom yi mun a grow up in a environment bi nga xam ne duñ look down on the father or on the mother dem leen si therapist fay leen therapist ngeen jooy fa ngeen wax li ngeen bëgg a wax yépp ñu dimbale leen wax leen yan mécanisme ngeen mun a cope pour seen stress nga dem toppatoo ji sa soxla man su ñëwee si advice demal si therapist waaye su ñëwee si góor yi daal am na yenn góor yi nga xam ne ñoom ñooy dem disrespect ci seen jabar yi si seen mistress yi ba pare ñëw toog mel ni defuñ dara fekk léegi su ko defee yow soo demee fee nag ngeen commencé di jotee and stuff fekk ñu xamal la nag yekkal la xeme fekk sa jëkkër moo ko fa dem waxi ji so ma ne foofu noonu tamit is very important. Thank you. All right, thank you so much Say. We appreciate lim doon wax foofu noonu am na solo mooy liñ doon wax rek ne góor yoo xam ne man loolu góor bu bon laa ko jàppee foofu moom man mënumaa compromise si góor bu mel noonu góor boo xam ne dafa dem di chase di wax lu bon si jabaram kooku noonu sa yow waruloo nekkaa moom su fekkee ne ko am fula nga si sa boppa ñu jël Fatou Badji ñu continuer Fatou Badji go waxee Fatou Badji the serial monogamous woman mu ne moom daal moom kenn rek moom dafa bañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaye maama man tey nekkuma di feel feminist vibe bi si lii xaw ma dama late xaw ma waaye I'm not feeling that fierceness xam nga lan la paos li moo encourage nii waru leen a rappel of sa programme bi si loolu di wax ne loo xam ne du ñàkk su fekkee ne loo xam ne du ñàkk yow foog nga ne yàlla dina tere cheating so loo xam ne du ñàkk yow yàlla bi ñu sax and people say men are wired to cheat men are not wired to cheat loolu noonu who proves that kan moo def research boobu noonu find out ne góor yi dañ leen wired to cheat they're not wired to cheat they choose to cheat cheating is a choice si 24th century bi ñu nekk ni jigéen ñi dañ dee gis góor yi ñu xot ñu bugga leen ñu cheat xanaa ñooñu góor lañ gay jigéen lañ it's a choice ku dem rek gis keneen bugga ko te fekk yaa ngi am keneen loolu noonu sa bugga la yow yaa nekk di toppa loolu noonu yaa ngi gis so suñ nekkee di wax society ne góor yi lii de du mën a ñàkk su góor ciitee mu wax ko papa bi wala xuloo am nga dem si kilifa yi ñu ne xam nga kii góor la léegi nag yow sa papa lii lam fi doon def léegi when are we going to break that cycle kañ na loolu di dog waxuma ne soo They have been given the right to marry up to 4. It's not even a right. There is a choice. There is an option, actually, I should say. There is an option. Do right. Go on right to marry. There is an option. And again, right, bobu nonu sa or that option, dafa am conditions yu fa nekk. Góor yi as usual nag ñoom lu leen arrangé rek lañ dee def. Yow su fekkee ne yow benn jabar bi man loolu laa dee am problème bi. Yow dangaa am benn jabar boo xam ne yow soo fayee électricité moom mu def lekka. soo defee rent moom mu def xale yi seen mbubay def school fees ngeen a jàppale wante ndax góor googu noonu am na any right pour génn ne dafaa dem indi keneen koo xam ne yow mënu laa amee yow te alxuraan bi def ne moo la war a amee moo la war a dundal moo la war a defal everything moom mënu laa amee mënu laa dundal defu ko sax jegeñu ko kooku noonu nag moom has no business marrying a second wife or even being outside man loolu laa dee wax boo ko yàlla si boppam si alxuraanam daf ne boo ko munut you have no business doing it. It's as simple as that. That's right, Mama. And a lot of times cheating bu ñoo wax ni du dee nekk ñoo xam ne dañ pare pour ñëw takka de di nga gis góor di cheat il fukki at mu ngay cheat dafa jógee si kii mu dem si keneen mu jógee si kii su fekkee ne yow you feel like you did a second one nga gis koo bugga nopp nga ko léegi defal sunna ak farata rek seen diggante waaye bul génn si kii nga jom si keneen soo paree si kii yow koo gis rek si TikTok bi ni wala si social media bi rek mu def snap nataalam rek yow bugga nga ko nga door di message ante loolu loo xam ne dañ ko war a encourage si society loolu is not something that they are wired in. They choose to be bad. Te loolu dañ ko war a discourage su fekkee dem nga nag ba gis nit nga bëgg koo takka te mun nga koo afford you can fulfill the conditions then nga def lu jaadu but you see them even with 4 wives mama pa yi ne ñu nekk si Sénégal bi si yoon bi nii rek di toppa xale ndaw yëpp ñooñu noonu lu tax ñuy def loolu te ñu ngi amee seen jabar yi seen kër yi ñeneen ku dem ba léegi am nga sa maximum te yaa ngee toppa
loolu bon la te soo waaw demee solution bi mooy na jigéen ñi nangu seen jëkkër yi taka na jigéen ñi nangu seen jëkkër yi taka mooy solution bi su ko defee cheating bi du bari waaye su jigéen ñi bañee góor ñi taka cheating dafa bari am na ñoo xam ne ñeneen lañ am ñeneen ci jabar am na ñoo xam ne ñaar lañ am seen kër am na ñoo waaw xam ne ñu mottali rek ñu mottali yow soo mayee chance sa jëkkër keneen may chance jëkkëram cheating du am Thank you. déedéet ci ne loolu let us not go there. That is very wrong. That is not logical at all. parce que xam nga li xew li ma laa wax moo nekk nii góor how about góor boo xam ne am na ñetti jabar wala ñeneen ba tey su gisee Fatou dugal na taal mu like mu topp Fatou léegi for how long are we gonna go loolu noonu it's not right jigéen yaa ngi open léegi polygamy bi man mi bañoon sax léegi fu nekk nii mag yaa ngi wax man sama bopp baa ngi géem a ibeeku léegi di géem a ku woni kan la xanaa waaw boo nangoo sa morom nangu ñi jigéen ñi single ladies yi ñu ngi bari suñ leen xeejalu du baax single ladies yaa ngi bari dañ leen a xeejalante la ñooñu tamit statistically ñoom tamit seen góor yi you know dañ limited and jërëjëf wàccaago man sa léegi bañuma sa jaañu teg xam nga lu nekk respect la let them do it in the right way su fekkee dafa genuine don't say that out loud there do it the right way thank you ko dee def the right way dañ dee nekk di mess about rek dañoo jógee si kii jom si kii jógee gisuloo Pa Ous li moo wax loo xam ne du ñàkk lu tax du mën a ñàkk kon lu tax yàlla tere ko what is this where is the self control lu tax yow doo mën a téye sa boppa man may téye sama bopp man ma am jëkkër may gis keneen beneen gaay bu xot maa ngi bëgg a ko daal tool ba tey ma ne rek ma toog rek jàpp si yàlla ko sama am jëkkër lu tax yow doo ko mën a def ku xool ni kan la waaw parce que nekkuñ benn Fatou nekkuñ benn loolu moom yaa ngi indi gender equality fii nekkuñ benn doo mun a wax ne yow gis nga yaa like jigéen bi di mun a taxaw ne waa man su ma gisee ku ma neex ci biti ma nit war naa mun a def loolu gender equality yaa ngi wax gender equality okay we have a guy for the first time may leen ñu rek bala ma li nga dégloo danga koo fay nga déglu fii Kola okay go ahead Kola ñu ngi laa dégg yeah anyway I wanted to contribute to the program although all of it settled to that extent put some English in there you can talk in English bu fekkee ne boobu nga gën a comfortable. Okay, in either way. Yeah. Isn't that actually, the sidekick CEO, and the like, it has so many reasons that some men do it. Mm-hmm. Wow. So, so this is, yalla wahna ne pro, yalla wahul ne pro nga ambera jabasa. Yalla dafko started ne, you start with 2, 3, 4. Mm-hmm. I cannot translate that in English, but even you read the Quran, you will see it on your, you will see it there, and at the same time, suñ payi de waare yooyu noonu foofu noonu leen ko de waaye yàlla dafa santaane koor pour nga mun a am jabar dafa starté 2, 3, 4 masla wa sulasa wa rubaa if I am right. te gis nga loolu noonu dafa am reasons. góor yàlla moo ñu binda moom xam na ne God who created us, he know we the human beings. That is why he started asking us to have 2, 3, 4. That however hot a man could be, these 4 women should definitely satisfy your sexual appetite. If the other one is receiving or seeing her men, you can go to the other guy to avoid you going out to have jalo. Okay, if you cannot stand to wait for until the cycle is over. And then at the same time, if the other one travel, and then definitely you are hot, you can go to your third wife. All this opportunity is given to us to avoid us to have, the sexual sex outside marriage. This is why God gave us. But today, this life today, with the generation, I could have counted myself. We are all last generation because at least I am 50 plus. We don't want to accept, our women don't want to accept other women to come into the married line. Mota rang bi sere? Wa legi Kola. Let me learn. Okay. If every man
is having 2-3 wives, definitely around the room, at least there will be at least why you doing if you why you doing be honest to them. All right. Me, definitely, I have two. All right. Wow. MC2 yoka. No, for now I'm not. Okay. Definitely, because I'm still. Yes. Legi dama la buga like something. Wow. Because you are quoting the Quran, and but definitely you men, you love quoting the Quran when it comes to getting second wife, third wife, etc. But the conditions that the Quran also puts on those conditions, on getting the second wife or the third wife, you guys consider it, because if your first wife is helping you out, you are both struggling to make ends meet. Do you think it's right to then bring another problem into the family by bringing somebody else also, that you also have to now share the family income with? The income that wasn't enough for this family, you now want to share it with another one as well, whether that will not also pose a problem? Yeah, this is why, thank you very much for asking that question. Okay, this is why yalla wana if you can sekene mungane la topoto. All right? It looks like you are still talking. Okay, that's why yalla wana if you can take care of them and you can love them equally. No man will love all your wives equally. Why don't call nobody? Understand? Because chicken nekun bena, lugori nekun bena, lolo ta chicken temi nekun bena. The way they have different colors of, different colors of, different colors, that's the way you have different type of women, different type of men. Understand? But your love towards the other one, you need to keep it. All right? And then if you are before them, you have to show it to them that you love all of them equally. But don't go to this other one. That's nonsense. God should not be like that. You don't have to do that. Okay. All right? Thank you, caller. So, but with the income, definitely, you cannot support them. You don't have that income. It's better to stay. It's better to stay like that. Thank you. Them see Alabi di pay. She told me and they like and they have. These old women go to the pharaoh. You need them see go read them. She told me hanga you boga. Still now the same strength should continue despite the fact that we are in the West. If the woman is paying the bill, you should also contribute to put the food on the table, and then you should also be paying the rent and stuff like that. But you don't expect everything to be squarely pegged on the woman to be doing everything or whatsoever. That's wrong automatically. You have to take care of, you have to man enough and be the Monday, I'm not trying to boast, but I believe I'm trying my best. Thank but you, if I want to marry another wife, I don't think my wife will tell me that. And I will not be foolish enough to be going out to come and show that to my wife inside. No, I have that respect for her. I need to do that. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, caller. Liñ daan wax time boobu noonu am na ñu daan wax ne ñun suñ maam yi sax dañ ko daan def ba ñoom dañoo bokka ak seen wujja yi ñoom ñooy dem sa takal seen jëkkër indi bokka ak seen wujja yi benn kër ñu nekk si jaama di lekk si benn bool am jaama loolu noonu fi mu nekk ni paos why is it ne ñun suñ modern families yi or suñ modern ways of life loolu lu tax mu nekk loo xam ne again it's not possible. I don't think it is possible. Conflict regularly in the most of the time. So ñu duga fofu nonu just quickly itamit. Why is that the case? Let's take this caller. Caller 2 minutes. At 2 hours mom duñ ko fi am tay. We have to go in 15 minutes. Go on, caller. 10 minutes. Assalamu alaikum. Alaikum salam. When first and foremost, the problem it starts with the whole inheritance. Because when you're growing up, it's name to guys, aunties, and cousins, they make a jikari jamber or jabari jamber. So it becomes the norm. So for I already develop to the drawing board, which angle again. Lolo was in problem in Gambians. Everything was doing is wrong. Why can we not go wash more of So soon jangal is in hurry in respect. Jangal in hurry in respecting partners. I mean, I honestly think they're not good. Another thing is my Hal is the same.
maa ngi dégg Pawos di wax ne da nga am 10,000 bu ko tëddee non suñ maam yi wuñ doon fay am dara seen tool yi bàyyi lañ daan béyee toppatoo seen jabar yi sëy dafa ibi wërsëg da ngaa sëy yàlla ibil la wërsëg ñu bëri xam naa leen bu ñoo sëy amul dara bu ñoo am doom amul dara waaye dafa ibi wërsëg so soo si duggee for all the right reasons fu jàmm dina sotti waaye soo si duggee for all the wrong reasons fu mu sa sotti so as I said earlier ñu delluwaat to the drawing board ñu jàngal suñu yàlla yi respect fa la dooree thank you because it's important one yëpp loolu la because soo gisee the right things according to sa auntie si sa nijaay yi di ko def definitely dañ ko inherit waaye soo gisee loolu doo ko mos a inherit suñ programme bi interested trop thank you I hope people learn from it thank you so much Paula thank you so much Anakine Nancy respect again foofu la ñoo bëgg a tëjee respect because most of the time ndax góor bi daf dee respect jigéen bi ndax jigéen bi respect na boppam itamit ndax itamit ku ñoo ooyee mistress bi or whatever ndax moom itamit respect na boppam am na ku binda fii ma read lii mu ne the Prophet Muhammad when he was married to the woman he deeply loved Soxna Khadija he always refused to marry another woman it is only after her death that he became polygamous okay so that is also something loo xam ne it's the case dama bëgg nag ñëw tëj line bi Kola hello waaw mun nañ laa may rek Kola 1 minute rek dañoo ñëw tëj line bi su ko defee ñu mun a end go ahead well okay very quickly like pour rek sànni baat si suma góor la bu ko call earlier di wax ne comme jigéen bi nga wala jàngal naka la ñu sëyi wala nit ñi ne war a jàngal waaye sëy bi ñaari góor bi ak jigéen bi ñu suñu société dañ miin ne jigéen bi rek moo war a jàng naka laa sëyi déedéet kon sëy mu dem di nga gis jigéen boo xam ne jàngal nañ ko naka laa sëyi mu dem sëyi di sëy ba sëy fu dara nekkut góor gi pare toroxal ko ba pare dem ba ko fa which means ne benn side bi rek mu doon make effort so kon sëy bi du dem so kon buñ dee expect ne benn boor rek la sëy bi mun a sëy bi war a jógee waaye sëy bi dafa war a jógee si ñaari boor yi so dañu war a wax mooy kilifa yi dañu war a jàngal xale yi ñëpp muy góor muy jigéen boo demee takka jabar tax nga amee sa jabar boo jigéen boo demee sëy yi tamit tax nga amee sa jëkkër yéen ñaar ngeen dem ñaari jikko yoo xam ne ngeen musu leen a bokk kër xamante wu leen ngeen ñëw ngeen compromise parce que Mr. Right beeg moo amatut madame Perfect amatut dañoo compromise bi ñëpp ñu dimbali wante ku ci nekk nga mootali sa morom waaye de expect benn side bi rek mooy jigéen ji sëy bi dem thank you very much thank you foofu noonu bëgg naa ñu dugga si quickly respect ak itamit ndax góor yi duñ leen dee jox too much leeway because lu nekk su ñoo wax sa jigéen la ñoo wax jonge moom la ñoo wax tooga bu neex te man dama dee wax ne cooking is not a gender role cooking is not again dañ ma dee ooyee féministe su ma waxee loolu waaye tooga du jigéen ji daf koo jàng comme ni ko góor gi di jànge kenn judduwut naturally nga mun tooga kenn judduwut naturally nga jonge everything danga koo jàng so ndax ñun duñ dee may suñ góor yi too much ñu wàcca nga ñëw wàcca rek liggéey yow man maa yow yëpp a dem liggéey ñu wàcca man ma nekk si waañ bi nekk si xale yi nekk si lu nekka yow nga toog nekk rek si sa télé ma ñëw tegal la lekka nga lekka guddi tamit maa ngi soona comme yow because dama dem liggéey yow ñëw nga toog si salle bi noppaliku nga man noppaliku ma guddi tam nga bëgg ma perform comme a stripper or whatever then su ma ko defutee ñu ne jonge wut and nga dem si biti dem uti keneen ndax loolu itamit waruta nekk two ways boot góor ak jigéen dafa war a jonge góor tamit da nga war a dimbale si sa biir kër su ko defee loolu tamit dafa neexal sëy dafa neexal xoli jigéen dafa tax tamit seen communication yow yaa jigéen bi ngeen nekk si waañ bi together di waxtaan di lefin yooyu noonu yëpp tamit fanaa góor war na di ko def te loolu tamit dañ ko dee def benn side rek dañ dee wax jigéen bi rek bàyyi góor bi ñu jël koola bi den ngeen jëlee foofu noonu ki ne ñëw ñu jëlee foofu noonu ñu tëj Anna go ahead 2 minutes lañ la may aleykum salaam li ngeen post kontaan naa thank you kontaan naa pour ñëw fii tey mama maa ngi soog a gis seen live this is my first time and I'm so proud of you all thank you sa plateforme bi ñi ci boole ñoo ma jaaxal ay Santa Cham ak ay Paul mama loolu ñoo ko mënee saaram mundu xalaatu loolu ñoo nekk de topic
may wax ne rek man gisuma benn reason lu tax jigéen di war a am problème ci yëfi mistress mama because li xew mooy so man dama ko gis you know what in everything that you're going through in life always try your best to pick out the positive in it experience boo nekk di am rek su fekkee bëgg nga remain healthy in this life try and fish out something positive out of it ñeneen ñi dañ dee wax ne situation bi amul dara lu positive lu ma ci mën a gis fekk you've allowed yourself to be overcome with jealousy and all these things li xew mooy bàyyi yow soo demee ba nga óolu sa boppa nga ne dëgg yaa ngi try si kër bi yaa ngi def loo mun nga feel ne you've been treated unfairly bàyyi ko mu dem gis nga su continuer su fekkee mënuloo si dara waxtaanal ak moom lu ma gis ne communication daf si lay important waaye su tryee wax si njëkk ak teranga kon no occasion nag nga musa dem si mistress bi boobu moom foog naa jigéen ñi majority of jigéen d'accord nañ si although ñeneen ñi dañ dee get so lifin angi comme ni ma ko waxee ñu fàtte seen bopp ñu dem di attaque seen moromu jigéen loolu disrespect rek la dee yokkal waaye li may wax mooy gis nga su demee ci keneen loolu is an opportunity for the man to see how actually precious you are to him and also li nga nekk di try dama ne soo óoloo sa boppa de nañ ma déglu tuuti as help soo óoloo sa boppa nga ne man fee try kër bi du dee lii ñii nangam sangam dama dee soona lu neex ka maa ngi koo def nga jël everything defensive bu nekk nga teg ko sa boppa léegi yow try nga waxtaan nga sa jëkkër mënuloo ci dara bul xeex bul xulu bàyyi ko muy dem di def lu ko neex mama su ko defee nga focus on something that you actually enjoy try and go back to school if possible yaa ngi am sa series ngay seetaan loolu nekkut ne noppuloo góor bi ba dañ yaa ngi koo jox space boo xam ne nii moom si boppam mooy li angale di wax giving somebody enough rope to hang themselves su si kanamee am sorry rek la dee mujjee mama gis nga jigéen yi ñun dañ dem ba miin dem say ne sama ko dañ dem ba miin si ñoo sëy muñ moo fa nekka gis nga woot yooyu dañ ko dem ba miin ba nga xam ne fi mu nekka it doesn't mean anything and then we have to know what really is behind those words ñuy wax muñal da nga xam ne occasion boo xam ne nit ñi dañ dee kontaan di lekka di naan waaye benn kàddu bi rek nga fi dee gën di dégga muñal loolu mu la woon ne you are ready to encounter all sorts of issues in that relationship su fekkee pare nga pour definitely muy nga xam ne you are being treated unfairly tooga nga bàyyi ko mu dem ci mistress ami xanaa gisuñ si góor yu ko daan def mama within ourselves alone am na nit ñoo xam ne ni dañ leen dem ba ràññee leen ñi ay ceeskat lañ dañ dee farante am na ñoo xam ne dañ leen ràññee si community bi ñëpp xam nañ seen jabar yi ñu ngi respect seen bopp ñu ngi rafet yow sa bopp dañ dee wonda parce que usually jigéen ñi ngi leen dee gisal sax jabar bi moo leen dee daaxa so those people something is definitely wrong with them yow as a jigéen always try nga uplift ko nga try nga support waxtaanal ak moom ko ngeen communicate try nga dem counseling and all these things su la ko sa jëkkër jarale waaye dama ne du leen lu ne kobos rek nga ne waaw dem ci sa famille dem ci moom famille am bi ñu ne dee sa waaye nga ñëw Facebook live façon yooyu rek moo dee xew léegi mistress man dama gis ne ba tey ñoom am nañu important rôle bi ndekule comme ni ma ko waxee man maa ngi nii si Facebook bi di utal suma jëkkër benn jànq nga xam ne bu mu nekk jabar waaye na nekk jànq because I do get tired I'm tired nekk na ñëw ma I need to relax Anna bye-bye Anna bye-bye mama jëkkër saa yu nekk dafa metti dem mama they're so annoying men creatures very annoying creatures let them have the mistresses now yàlla bu ñu am bu pol dañ dee gaaw a dellu si wait suma day but last caller ñu tëj line si please then ñu final last caller because kii yàgg na di xaar ñu jël ko rek quickly last caller la ñoo jël nii definitely then ñu tëj Kine Nancy maa ngi nii di xaar gaay okay Nancy yes respect ak communication go ahead ñu mun a tëj go ahead hello mama maa ngi leen nuyu ñëpp thank you ñu ngi laa fay good seen waxtaan bi am na solo trop thank you fi nga bëgg a jeexale man falay dooree mooy when you come to respect bi nga wax respect foog naa sëy moom boo déggee sëy moom respect moo war a nekk di first thing because without respect moom sëy amul benn njëriñ
waaw ba pare gis nga góor ak jigéen soo ñëwee si sëy li ngeen war a njëkk a def mooy ragal yàlla parce que tey boo déggee góor bi bàyyi na jigéen bi dem na uti side chick ragal yàlla moo des ndax boo xamee lu yàlla wax si am beneen soo xamee lu yàlla wax pour am jabar dem uti beneen side chick doo ko def so the most important thing mooy dañ war a ragal yàlla soo ragalee yàlla dafa am li nga xam ne doo ko def allo may waaw mën nga waaw góor lañ ko def waaye it's both side Bala Makola, go ahead, yeah, góor lañ day wax understand you know dafa foog ñu ragal yàlla rek suñu ragalee yàlla rek da nga xam ne nga xam ne doo ñemeñ sax pour war a ne da ngaa dem uti beneen jigéen da nga koo ragal parce que dafa am big punishment bu fa nekk parce que lu yàlla bu fekkee ñu ñëw si sariya sax dañ waaye bu fekkee ne dañ la jàpp nga ciit buñ si am ay sarane ciit nga lañ la war a dañ la war a jam nga ñu gas ñu def ñu jam la nga dee so di nit xamoo loolu da ngaa gis ne yow da ngaa ragal a ciit understand so ba pare gis nga waaw jigéen yi dañ war a xam ne understand bu fekkee ne am nga sa góor respectal sa góor understand ma ni lépp li nga xam ne war na pour mu kontaanloo sa góor da nga ko war a def bu nekk si benn saa bi dem góor bi tamit dafa war a xam ne lépp li nga xam ne respect la pour kontaanloo jigéenam daf ko war a def xam nga yaa ngi ñëw fi yaa ngi wax affaire yi jonge right foofu nga bëgg a joxe ak respect te jigéen góor tam dafa war a jonge gis nga xaw ma na dañ te xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a romantique koo gis soo bëggee jàng romantique rek góor bu bëgg a jàng romantique rek demal nga dem jàngal the history of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga xam ne dafa nekk ko wax ne dafa romantique gis nga bu kaas bu moo naanee sax su fa naanee fu mu naanee foofu la moo joxee jabaram mu naanee ko man dama dee gis sax dama dee wax loolu ma ne am na ñoo xam ne comme ñun suñ culture boo amee góor boo xam ne daf laa jaamu sax di la neexal di la bëggee di la toppatoo nit ñi ne danga ko liggéey wala duñ ko gisee daal as ne loof ngeen a dunda yéen ñaar understand na waaye liñ moo tax góor yi tamit xëj na loolu moo leen dee push sax si ñu sa jabar sax doo kafa moom doo reya moom suñu waxee ñu ne suma raka bu ma yàpp and what is that what is suma raka du bu ma yàpp sëy ko ñaari nit kuy sëy ngeen a tëdda si benn lal lan moo ci indi yabaate you know I don't get that ñaaka xam diine moo ñu dugal si loolu ñun dañ dawaa diine du julli ba ñaaka xam diine because bu fekkee ne xam nga diine di nga xam ne yonent Yàlla Muhammad sax daf daan rees ak jabaram boobu daf daan fa ak jabaram du rees ak moom so ñun dama dee gis naar yi ak ñeneen ñi xam diine and I will say this here ñi xam diine dëgga dama dee gis ne ñoom seen jabar yi dañoo mel ni ku leen a jaamu am na ñoo xam ne seen jabar yi luñ bugga ñu daw luñ bugga ñu defal leen ko te and again dama dee wax lii ne man góor yu baax yi ma gis yëpp ñiy toppatoo seen jabar toppatoo jigéen fonka jigéen respect seen jigéen doo leen mos a gis ñu ne kii dafa nekk si tolof bi wala lefin dama ko dee waxtaan sax ak Nancy ne ko ne man góor yu baax yi ma gis yëpp ñu ne kii moo baax fonka na njobootam fonka na jabaram respect na jabaram lu jabaram bugga mu defaral ko taxaw si bugga jabaram góor boobu doo ko mos a gis mu soona si àdduna parce que yàlla si boppam la yàlla wax loolu la mooy def moo tax yàlla di ko gën a may di ko gën a yokka and you know góor yi dañ war a jàng si loolu foog naa because ñu bari soo waxee like I said suma raka bu ma yeb ñu ngi laa rasal duñ wax ak yow duñ waxtaan ak yow duñ pas aussi yaa ngi ree waaye digga la lan mooy nga tooga sa jabar nga takka sa jabar doo waxtaan ak moom nga takka sa jabar yow si kaw lal bi sax puusul defal nii that's it doo leen communiquer si kaw lal soo nekkat fi da nga wax góor bu nekk ku la soo bëggee code xam nga ñun mosetaa luñu dee code mooy diine bi islam képp ku la wax ne ay yëfi ay naka tudd ay yëfi defar góor defar a jongal yooyu donc man maa la wax lii mama bés ni ki tey daayira ko mu dem read the history of prophet Muhammad sax ak romantic way mu dem mu jànga foofu noonu bu fekkee ne diine rek la bu jàngee foofu noonu na dem rek bu mu def dara wax ko bu mu xool fenn
danga ko yow pousse ko si diineem nga ne ko léegi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñu gën ñun ñëpp te yàlla moom la dinaa fonk si lépp li nga xam ne loolu la indi si dëkk bi si àdduna bi fii dama nga dem jàngat the history of romantic wéyam nga xool naka la def ak jabaram naka la def ak moom thank you Kola ma jël fii so foofu laa bëgg ñu tëjee Nancy ñun ñëpp ñu wax balaa ñoo tëj dama bëgg ñu wax si again mooy li ma wax mooy communication ñu ngi wax nañ fi lu bari si side jigéen yi waaye side góor yi itamit you know dangaa gis góor goo xam ne yow danga takk sa jabar nga ne jabar jooju noonu doo communiquer ta moom yaa ngi ko rasal suba ngoon guddee bëccëg yaa ngi dem si soo demee si biti li ma dee gën a naxari góor boo fi gis mu gën a mun a ras si biir këram su demee si biti moo fi gën a mun a xaxataay moo fi gën a mun a naka la ñàkk fayda ñu ko ñàkkal fayda si biti su ñëwee si biir néeg bi mel ni moom naka la tudda lefin la so Pa Ous yaa ngi ree comme in foofu noonu ndax yow sa because yow fanaa sa kër nga war a gën a neexal dan si biti nañ waxante dëgg waaw mama fanaa comme li ma lay wax rek xanaa bi was ma last word man maa liggéey depuis 3 maa ngi toog fii go ahead waaw fanaa the best among us mooy ki nga xam ne mooy kuy support and ku very easy with his family Pa Ous foofu naka la tudda xayrukum naka balaa maa def bu kii ni bugguma gaay TikTok ma xayrukum mantal ban xayru bi nga wax mooy ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan jàngale ko yow boobu nga bëgg a kóot di mama déedéet xayrukum xawma naka lañ ko dee waxee beneen bi laa bëgg a kóot kii ni dimbale ma waay ñëwal ban bi am di yaa xawma boobu laa bëgg a kóot boobu mooy ne you are best to your eleg you TikTok ma you are best of men are those who are best to their women to their wives waaw dama ko xanaa fàtte waaye xam naa ko nag waaye boobu la yow daara moom yow dara kay si olof laa ko wax the best of men are those who are best to their waaw mu ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci jabaram ci njabootam mu ne te man maa gën ci suma njaboot kon man maa gën ci yéen jeex na tak bu la bëggoon a wax yëpp benn la léegi léegi yow Pa Ous go ahead nga tëj bu ko waaw defee comme li nga wax rek comme li nga wax nañ ko léegi right now góor daal balaa moo nekk góor daal mu mun a amee këram because mais jabar yëpp ñu ngi jàpp ne góor nga mun nga amee kër mais jël jigéen tam di ko jox góor jël jigéen tam di ko muur yëpp ñu ngi wan ne ko kii mun naa amee kër time jot na right now so man for everybody, either party has a role to play. Yaa ngi waxoon laajtoon benn laajte lu tax nit yi léegi moo dugal léegi ay dikasi ay kër for wives yi benn kër léegi xoolal look at with due respect look at all the comments right now. Marriage is an institution bi nga xam ne religion moo ko santaane of all. Whatever happens in that marriage lu ko defar lu ko correct yëpp is not in any English dictionary. Yep, mu ngi si di books yi nga xam ne moo ko santaane right now. No, but that's the truth because tey jii right now all the comments you have naan wow, look at all the comments yep right now is all about ñun dañ mag jànga tukki ñu westernize ourselves bokk in our marriage. It wouldn't work right now. So nañ understand there is one part of the problem. Yes, na góor gi cagatu rek fine. But the other part of the problem, more to me, let's not westernize the way we want to approach our marriage. It's good work. Doguma la Pa Ous ndax góor baatam kàddoom loolu tam dañ ko dee wax góor boo jëlee kàddoom si këram ndax loolu tamit comme niñ ko dee waxee ne góor tamit lu munti di mel na nekk góor si këram na kàddoom di taxaw ndax loolu tamit dafa am loo xam ne war nañ koo waxtaan balaa ngaa dem. Loolu Olof Njaay moo ko wax but nekkul du Alxuraan wax. Olof Njaay am na wax yu mu bari yoo xam ne daf si xala juum oo di compte ñun dañ ko misquote góor si kër sa góoraay si kër mooy nga dikkal nga fanaanool nga dundal nga oda fanaa looy góor de waa ñeneenti waaw fanaa loolu moo loolu lañ santaane si nekk sëy Olof Njaay li mu wax nag mun naa am Olof Njaay boobu noonu dafa fekkoon mu nekk in position of being as a victim mu put himself away but the bottom line mooy ne go sakkaat yu si kër doesn't mean you have to enslave your wife. Thank you. Your wives are your slaves, but treat them well.
loolu am na xaalis boo xam ne man mos naa ko read but loolu fa min mooy the best among your slaves or the best among ñëpp ay jaam nañ xëy na mun naa am alxuraan sax loolu ko waxee am not that very far in that waaye the best among us mooy kuy treat his wife right now at no mu ci def right now toog Facebook bi sax ay picture jabar picture doom loolu yëpp is not important what's important mooy what we do not know and what your wife would not want to tell out to the world ne man de lii lay dunda waaye neexut ma loolu important right now and it's both sides right now so fi ma daanale rek mooy respect mooy lu nekk at communication dafa am lu Nubian Queen wax mu ne ku mu tali sa dépense mu tali sa kaddu ndax loolu itamit ndax loolu jigéen ñi tamit foofu fanaa dañ si dee xaw a mistake nag parce que itamit booy mottali sa jëkkër tamit boo ko jàppale si sens boobu tamit fanaa war ngeen a am respect seen diggante ba nga xam ne doo ko won ne you know he's less of a man because mënuta mottali li ko war yëpp si yow I think loolu tamit daf dee indi problème si why does he feel like he's less of a man I think yaaga naa noppi sax pa us nga ne dangaa dem nuyul ñu leen waaw I think xamandaay ma dem gis nga let me tell you one thing am na benn sëñ Aliou Cissé yéena ko yaayam Imam Assane papaam bi yaayam ñu ngi woon sister right now bàyyi bi kii gaañoo waay dëj bu xew Medina gaa ngi wax ñu ne ko nekk bàyyi su ko joxaan xaalis xam doom yaay Imam Assane mooy taawi bàyyi bu jigéen su ko joxaan xaalis nekk li nga jox yëpp daf ko dem te ko jikaram dépasse waxu nag ku def sa boppa ku defu sa boppa but ñi ko def yëpp it has been proven ne they have yield something li nga xam ne tey the whole world ñu ngi ko waxantoo te the whole world ñëpp ñu ngi bëgg a jur doom yi mel noonu tey right now so moo tax affaire si it's not about buñ toog ne we are in Europe rek we westernize yes we have women's right Islam moo ñu kaa promote women's right Islam moo ñu kaa wax child right Islam moo ñu kaa call for respect of women ba tax am na alxuraan boo xam ne aaya boo xam ne dañ ko tuddee jigéen nii sax so lépp is right doomi aadama bi moo bugg a mel ni mu bugg a mel pour satisfy the soul but loolu bokk ci li nga xam ne mooy di wider population accept ne mooy di right thing and wrong thing lu bon nag feen ko fekka fi leen ko bàyyi dafa happen ba ilaa yow mi diin but ñun li ñoo ñaan yàlla mooy buñ bokk si ñi nga xam ne ñooy def lu bon ba pare let's try to better our societies right now imam bi lan la waxoon sax mu ne lan moo daganutoon kooku ne ko ne ñu ne dafa bon mu ne ko naka waxuma ne neexul dama ne bon na waaye neex na moom neex na mu ne doxaan mu ne imam bi mu ne naka mu ne doxaan mu ne ngeen wax doxaan baaxut mu ne ko déedéet waxuma loolu le neex na waaye dafa mu ne neex na waaye dafa bon rek waaye neex na te of course doxaan dafa neex te moi on a final note men would be very foolish to sacrifice their family to jangha man su may dee si ala mbura maa rey gaynde right now mun loo am ñaari taat yëbbee la li nga am sa biir kër is outside but next program we must explore lan moo ñu xatal su néegi sëy ba tax ñu ko gën a uti ko outside loolu is something non next week loolu la ñoo indi jigéen ñi nga xam ne mayuñ seen jëkkër yi jaama si biir kër gi te ki ne dina ñëw boobu dinañ ko indi mane mama dama buga xaaral ma may Nancy waaye dama buga wax si Fatou Badji bala ñoo dem dafa am benn comment bu mu binda Fatou gis nga nekkut ne dañoo promote cheating de parce que cheating yàlla si boppam moo ko xaraamal te comme que moom xaraamal na ko ñun amuñ dara to do with ne ñun ñu daganal ko amul benn doomi aadama buy war a taxaw li yàlla ne bugguma ko bu leen fa dem bu leen fa jaar ñun ñu daganal ko wante li ñoo wax mooy pour cheating jeex jigéen ñi ñoo war a yaatal ñoo war a ubbi seen xol yi ñoo war a bàyyi seen raka yi ñu ñëw toog bu ko defee jigéen ñi dinañ wàññeeku li tax cheating bi bari mooy góor ñi takaatuñ single ladies yaa ngi toog koo ne sa jëkkër kuñ ne na sa jëkkër taka nga bugg a rey sa boppa nga ne du taka léegi yow sa sista for exemple tey man ma bañ ne suma jëkkër du taka suma sista toog fele mu am keneen ku ko bugga kooku noonu am na aawo waaye man dama encourage suma sista pour mu sëyi te kooku am na aawo bugga naa suma sista nekk ñaareel te man bugguma sista jàmbur ñëw nekk ñaareel suma biir kër ñun loolu la ñoo dunda kenn ku nekk dañoo war a bàyyi selfish bi ñun ñëpp ñu xam ne liñ bugga suñ sista yi ñu dem sëyi kër jàmbur nekk ñaareel ñetteel ñun tam ñu ubbi suñ xol yi ndax single ladies yi mun a dugga si
because fekk single ladies yi duga si wuñ cheating du mun a jeex parce que single ladies yi dañ féroce mun nañ seen boor yaa ngi dégg single ladies yi macha allah jonge nañ mun nañ ay mooy loolu suñ toogee nag yow mi toog sa biir kër nga ne suma jëkkër du dem warut a cheat waa yaa ngi mel ni paani mbalit boobu for exemple nga toog sa jëkkër war a génn dem fekki beneen single ladies bu féroce bu ñàkk a kersa kooku toppatoo ko ba mu baax foog jëkkër boobu noonu di dem di cheat nañ waxante dëgg rek nag jigéen ñi yaatal nañ jigéen ñi bàyyi seen jëkkër yi taka ndax cheating mun a lii waaye cheating baaxul Fatou Badji tey fii kenn amul man maa ngi dem mama wow, okay, bye mama, can I just say something? Thank you very much. Again, lima wax yëpp right now man xëja duma ustaas am a young man ba pare am a youth man ba li xew ni yëpp is happening in our generation one way or the other at some point we all fall as we were all in the game because we going right now fii ñi comme yëpp kuy toog naan duma ko bañ soo toogee go and think about sa bopp again on neex na toog Facebook di bina right now you know at the end of the day man maran right now seer na te man waay mais dama ko stop and doing like low right now that's the only trick you can get away from brand yen boys right now or chakatugi right now moreover lugina bon te every day you daf ko without knowing moy fen mo gina haram yalo let's try to be very conscious and come to the realities of life. We are trying to bring out a social issue and how we can compromise and come to an acceptable level. Come like risk assessment. You can't eliminate a risk, but you bring it down to a very acceptable level. Binga hamne can do mer. Understand? Si chakatu can do mer. After you can tell haram na waay tamit neexna bay. House bye. Bye. You have 12 minutes. Go. Wait. Wow. Okay. I have to go. We've been on for over 2 hours 11 minutes. This show is supposed to be an hour. One day, thank you to the viewers for participating. Platform maybe I'm the youngest, I don't even know. We're still learning, we're still trying to figure it out. Affaire polygamy, side chick, if you want to know more, Mama wrote about it. She has really done an amazing job by exploring it from different angles. Dama waxa jigéen ne góor buy cheat, it has nothing to do with you. Amul dara pour def because somebody made that comment ne jigéen duñ def seen boor, it has nothing to do with you. You can be the perfect woman and your man will still go out there and actually be with a woman koo xam ne yaa ko daaxa yaa ko gën a am quality in society and all of that. So it has nothing to do with you. Prince Charles, Camilla Parker Bowles, Princess Diana, example. Thank you. So it has nothing to do with your jigéen bi. This is something that a man carries. This moko mom na ko gérer bopam. So women shouldn't feel bad or feel insecure, and it's never ever about the other woman. Te lolu dama ko wax ku nekk dégg ko su fekkee ne benn yow yaa nekk first jabar bi. Your husband marrying a second wife have nothing to do with you. That's why he married that woman. To the second wife, don't think that you are the it. Like I said, the side chick position, whether then you want modernization and westernization. Cheat. When there's infidelity in the marriage, they walk away. We stay. Different people want to talk. Sometimes even to baby, then you stay and you them canceling, but they have communication. I'm going to say mama, Beyonce saying you can feed again daf ko fi daha. Say it a good begin now. Koko demu cheat on her and she's still in her marriage. It's a personal choice. In life you have choices. Don't ever think ne amga jigen bu fok ne amga droit you control sa jikar. Yangen sa bopa. You are fooling yourself. Be mature. So they may be say, jigen so they may be say. You should be mature. You're not a kid anymore. Because guess what? You are engaged in activities that kids are not engaged in.
So mandaluma wax ne, you know, I'm not going to I'm a liberal. You want to be in a polygamous marriage, be in a polygamous marriage. You want to be in a monogamous marriage, be in a monogamous marriage. What you cannot do is control each other. Man fofu lay waxe. Te jigen do dugg ci neegi sey jambur ba pare nga ne keneen du fa ñew. Du dédé because it's the same man with the same attitude and the same attributes. Yeah. So why do you think he's not going to repeat what he did? It's the same guy. Why? Because yow mun nga execution de bi def lu keneen warta def. Lan la suma sister bi wax? Mu ne xale yi fele mu ne xale yi dañ foros. I'm not even sure it's about that. It's never about the woman. These men, it's not about the woman. It's about what they want. And I'm talking to the single ladies. If you're dating a married man, figure out what you want in it. Do you want to marry this guy or do you just want somebody there? To the married woman, not everybody who dates your husband wants to marry your man. Sen jëkkër dañoo mel ni góor gi nekk xaani man ni ngeen di ñu reya. Leave my man alone. Please. Leave my man alone. Did you know Nance hold on. Leave my man alone. I think we have to come in there and always popular de buga teje. Women should never blame themselves for what these men do. It's always a personal decision. It's a personal decision. Your role in this mo ndax mun nga ko support na munulo ko support boko munte support nga xol noy def but munulo fa tok di blame sa bopa or look at yourself ne man dafa am luma manke or whatever so ko defé rek di nga gañ sa bopa te jigen ñu bari ñu ngi gañ sen bopa ci biir sen sey te dinañ ci ñew like Fatou Badji li mo wax ni how women survive these things because am na ñoo xamne dañ ko jël so personal di xol ñom lañ lañ ñaaka dan la ki indi si sey bi ba nga xamne jigen ñi dañ ñu ngi gañ sen bopa ci biir sey bi so we have to be very clear whatever a man does he owns that. It's a personal and jigen yi sey bi mama bala nga dem for ma def shout out tay jigen yi sey bi jigen yu baax yi nekk si Gambia duñ fi xaj te duñ fi jeex te ñu ngi wax ci waxi xarit man dama am suma xariti boppa duma ko oyé xarit sax parce que suma sister la depuis buñu amé 3 years old ba tay ñu ngi anda su naxaré naxaram suma naxar la suma naxaram la lum endo fanan si man so xarit amna xarit yi nga xamne dañ la jappalé nek fa ak yow 24/7 luma dé wax rek Fatou Mbodj Tambédou the better version of me ken du yow baax nga mun nga sey buga nga sa njobot so munuma tecc show bi ni every day that we have the show I want to mention her so there are good friends out there jigen yo xamne relationship buma ama Fatou aw mako sax ak suma sister bima bokal ndeya bay so motax mané ki nga jappé xarit du set sa jëkkar ki nga jappé xarit sa naxaram la sa banexam la te ñun ñëpp ay mak lañ xam nañ kan moy xarit ak kan mo nekkul xarit sa xarit du dem ci biti yaaxala sa xarit du jël sa secret wax ko ci biti sa xarit du dem xarito ak sa non koku du xarit kuy dem ci biti di la yaaxa du sa xarit ay andando rek te andando nak bari nañ ci dëkk bi te nit ñi dañ bon nit kuy xol sa jëkkër baaxut because your friend should be an extension of your family of yourself exactly so yal nañu yàlla may xoli muñ ñi amul jëkkër yàlla may leen jëkkër suma maas ki nga xam ne nag ñëpp a ngi foog ne maa ngi toog di def ni suma loxo yi looking for a husband I am looking for one thank you hey Nance hey man go ahead dañ foog ne jigéen ñi single yëpp ñu ngi fi di ut jëkkër I'm not looking for a husband if I wanted to be married I would be married tomorrow I don't want to be married Madu namo fofu namo fofu namo ma jëkkër def naa ko boo xam ne sax suma bosi boppa la maa ko moom mosul yu nice sexy ba bëgg a dee ne moom laa fa mun ne yeggal sakaatuma keneen kine ñëwal su ko defee ñu tëj hey ñun ana kine but man fi ma dellu rek I think marriages should be based on respect du respect rek sa boppa waaye sa jëkkër tamit war na la respect yow itamit nga respect sa boppa and like I said don't ever take or own li sa jëkkër di def I think that is a problem boo xam ne ñun jigéen ñu bari loolu lañ am and I guess with hindsight and with growth and ni nga magee si nga gën a mun a understand ne waruloo blame sa boppa
or take responsibility for something that a grown man is doing. Lolu nono is never your fault, it's never your responsibility. So ñun, I think we have to learn that as well. Because if we don't and we continue to blame each other or blame the other woman, then situations yi la ñoo am rek. Always ñun jigéen ñi ñoo ci nekk ñoo ci dee gën a sonna di xeex di xulo, you name it, and it doesn't make any sense, definitely. So definitely, like we always say, it's about personal choice. It's about yow ak li nga attan. Yow as a person li nga attan. Su fekkee ne attan nga ko, then go ahead. Su fekkee ne attanuloo ko, then don't do it. Ki ne ma bàyyi la nga tëj, then ñu continue. Mama, yaa ngi wax si yaa ngi doon wax sànq si mbiri respect bu war a nekk si sëy waaye loolu xam naa dinañ ko yaatal next time. waaye li ma wax mooy respect wala naa ne sax sëy daal gannaaw loof bi respect moo si war a tegu ak kiya. Waa fi nekk dama tëj line bi waa. then su loolu demee ba am the next thing mooy communication su ñàkkee si sëy rek sëy boobu weak na because bokk na soo gannaaw foundation bi danga am kiisi communication bu ñàkkee si sëy rek sëy boobu weak na te ñun suñ society lack of communication moom moo waral sëy yu bari xejam ñun suñ góor ñi wala suñ jigéen ñi am na ñoo xam ne communicate biir néeg dëgga waxtaan na sa jëkkër dëgga that communication deep amuñ ko te loolu waral na problème yu bari si néegi sëy tey am na góor yu bari boo gisee ñuy génn si biti di dem cheat comme que cheating mooy woon waxtaan bi si beginning bi góor yu bari tey ñuy génn di dem cheat amuñ kuñ waxtaanal si biir kër bi amuñ kuñ discoosal amuñ kuñ waxal seen naxar seen bànneex seen métit like loolu dafa laaj si suñ ñu bari si suñ seen néegi sëy yi te loolu xam naa bu beneen yoonee dinañ ko gën a yaatal waaye respect bi tam mu ngi ci parce que am na jamono yoo xam ne boo nekkee ci néegi sëy maa ngi déggoon sax nga ngay ko wax nga ne kóllare waaye daf dee toolu foo xam ne moo fa dee des ndik loof bi daf dee dem ba dem yoonam waaye kóllare bi nag su àndu ta respect rek mooy sëy bi jeex na kon xam naa bii moom comme que time bi jot na ñu tàggatoo ak viewers yi di leen wax jërëjëf yéen tam si seen contribution appreciate nañ ko bu baax a baax ndax lii mooy defar askan wi waxtaan réeloo amul ñàkk waxtaana am waaye féministes yi daal man daal maa ngi leen pareel waa dowuma ci dara nag parce que yéen moom seen mbir mooy loolu daal waaye daal moom daal xam naa ne da ngeen a jaar is ma jaar west duma mun a déggante yéen nag wax dëggaa ne yàlla waaye di nuyu ñëpp di seet ñëpp di ziar ñëpp di invite ñëpp nag sala yaay ndeer dawloo ci ñetti salaamaaleykum déedéet mama déedéet te maa ngi invite sa viewers yi yëpp pour ëllëg su ma jaakaarloo bee yow ñu ñëw toog seetaan ñu ndig bu boobaa dinaa la gën a pareel gën laa naanal sum parce que yëfi féministe daal man waxuma ci dara baax na jërëjëf Kine thank you so much jërëjëf jërëjëf Nancy, do you have anything last comments before we close? We are at the tail end of the show film nekani we have to go you know li neex yep or whatever do they hate si biir cin bi we have to we have to go and next week we will the discussion will continue. Nancy? Okay, it looks like we lost Nancy there. So again, Lindon Watante. Nancy is gone. Yeah. Lindon Watante, my side chicks, or what we call mistresses, or whatever you might call them. And again, the blame game being a hamne jigen ni dañ ko de taxi sen kaw ak li nga xamne moy di burden bi nga xamne mom la society tamit de taxi kaw jigen ne yow rek yaa war a jonge yow rek yaa war a own sa jëkkër sa su génnee sa di def lu bon yow yaa ko war a own. And I think like I said before, one of the first things us women ñun jigéen yëpp lu ñu war a jàng mooy ku li sénégalais di wax ku majeur vacciné nekkam maggi boppam xam lim xam yow mu dugal la si kër sa takala kooku su génnee anything lum def si biti it's his responsibility. You don't take ownership of that. Amut ne man jongewuma o tooguma or eguma si kaw chandelier di wàcca mel ni stripper. You can do all of that and he will still go out there. Don't own the responsibility of what he does. For now, lolu la buga, whatever happens, you take away that
that message, because jigéen ñu bari, like I said, ñu ngi gaañ seen bopp si biir sëy because they try to own up to what these men do outside. You cannot own it. It's not yours to own. It's not yours to take responsibility for. It's his responsibility. More dem si biti, more step out. And again, you jigen bobu nonu, you have no business with that woman, because obviously koku nonu owe you la anything. Sa jigen jekat mola or something, koku nga wara deal with. Nancy mabay la nga take ñu dem. Just thank you to our viewers for tuning in. And I forgot, Nance, we have to thank our stylists. Dama dey always fate Tamara mo defar hair bi, yeen ñep xam ngeen Tamara on Facebook, and the outfit is by Fightels Aisha Balde. Dina buga wax suñ jigéen ñooñu again thank you, because again suñ jigéen di def dara ay moromi jigéenam di ko support fo na si kanam rek la ñoo dem. So thank you to Aisha, to Tamara for the hair, and also to Jakong mi nga xamne mom moy suñ technician bi. Japa rek baña bay. Di Pa Modou Bojang de wax atelier mutaku technician ol koma, so ñu ko wax mom mi tamit ne ko jërëjëf parce que mom mo si jappa ba nga xamne ngeen mun ñoo gis online ñu ñëw moy moderate, mom moy def every all the technical aspects on the background. So ñu ko wax mom mi tamit jërëjëf, mom mo Tara Khadija, ñu ngi leena wax thank you. Di wax ne again next week we will be coming back with another show, again hot topics, because that's how it's supposed to be. We're not coming here to talk about things that are comfortable. I don't think we should do that. I think we should come and talk about things that are very uncomfortable, but that we will all learn from and we will all grow from. I think that's the most important thing about all of this. Can I say shout out to Tida? Tida made my mom that dañu wax lo be sona, but in the end I'm always happy. Wow, mom am sa patience. Man dama day wax ne ndeysan man patience. I gotta give it to her though. Tida dina am dal. She has amazing customer service skills. Yes. So shout out to Style by T. She made my nugget. Definitely. And again, we will try as much as possible to support women, to support other women. Definitely, we will bring their outfits and bring what they're doing as well. Thank you to everybody out there. And as always, don't own anything that a grown man does. That is his responsibility. Thank you, Jakong. We're done.